Good morning. இன்னைக்கு பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் பார்க்க போகிறோம். என்சிஆர்டி லைன் பை லைன் இம்பார்ட்டண்ட்டான கீ டேர்ம்ஸை அண்டர்லைன் பண்ணி பாயிண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன். நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபார் போத் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அண்ட் சில கொஷின்ஸும் பார்ப்போம் சாப்டர் முடிச்சதுக்கப்புறம். ஸோ பிரின்சிபல்ஸ் சாப்டரில் பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ் சாப்டரில் ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதாவது டூல்ஸ் ஆஃப் ரீகாம்பினன்ட் டெக்னாலஜினா என்ன, அதோட லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி, த ஃபர்ஸ்ட் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ மாலிக்யூல் தட் ஹஸ் பீன் சிந்தசைஸ்ட், அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு. அதுக்கப்புறம் ஃபாலோட் பை டூல்ஸ் தட் ஆர் யூஸ்ட் இன் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியில் ரொம்ப முக்கியமாக ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸை பற்றி பார்ப்போம். ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் கவர் பண்ணதுக்கப்புறம் வெக்டர்ஸ், ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் அண்ட் வேறு என்னென்ன என்சைம்ஸ் தேவைப்படும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யோர் லைகேசஸ், DNA ligases and சில டெக்னிக்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸையும் பார்க்க போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோர்ஸஸ் அண்ட் PCR அண்ட் வெக்டர்ஸ்லேயே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாகவும் பார்க்கணும். வெக்டர்ஸ்லேயே வந்து வாட் டைப் ஆஃப் வெக்டர்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெக்டர்ஸ், எந்த டைப் ஆஃப் ஹோஸ்ட் அண்ட் பர்பஸஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு வெக்டரும், வெக்டரோட கேரக்டர் எப்படி இருக்கணும், ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வெக்டர் என்னவா இருக்கணும், அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் வெக்டர்ஸில் PBR 322 பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது எல்லாமே. இன்சர்ஷன் இன்ஆக்டிவேஷன்னா என்ன, அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ வெக்டர்ஸ் கவர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ என்சைம்ஸ், ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ், ஜீன் லைகேசஸ், ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோர்ஸஸ், வெக்டர்ஸ் அதெல்லாம் பற்றி பார்த்ததுக்கப்புறம் ஹோஸ்ட்டை பற்றி பார்ப்போம். ஹோஸ்ட் எப்படி இருக்கணும், காம்பிடென்ட்டான ஹோஸ்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ், followed by ஒரு ஓவரால் வியூ ஆஃப் recombinant DNA டெக்னாலஜி பார்க்க போகிறோம். எந்தெந்த ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஐசோலேஷன் ஆஃப் DNA, followed by amplification of the DNA using PCR, and then amplify பண்ணதுக்கப்புறம் piece of DNA isolate பண்ணி amplify பண்ணதுக்கப்புறம் we are separating it based on size using gel electrophoresis, followed by ligation with the vector, recombinant selection using insertion inactivation, followed by downstream processing. டவுன்ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங்கில் வந்து ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறோம். ரீகாம்பினன்ஸை ஸ்க்ரீன் பண்ணதுக்கப்புறம் டவுன்ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங்கில் வந்து பயோரியாக்டர்ஸை பற்றி படிக்க போகிறோம். ஒரு ஓவரால் வியூ ஆஃப் பயோரியாக்டர்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங்கில் மற்ற என்னென்ன ப்ராசஸஸ் இருக்குது, எப்படி ஃபாரின் ஜீன் ப்ராடக்ட்டை அப்டெயின் பண்ணுறோம் அப்படின்றதையும் பார்ப்போம். ஓகே, ப்ராடக்ட் ரிகவரி பற்றி. ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் இன்ட்ரடக்ஷன். First, biotechnology na enna, இப்போ both point of view you'll have to write it down. Okay, you'll have to know what is the definition, what biotechnology na enna, what and all comes under it அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன சொல்றாங்க, it deals with techniques of using live organism or enzymes from organism to produce products and processes useful to humans. Okay, so this is the definition of biotechnology. And example போட்டு making curd, bread or wine, எல்லாம் micro-mediated processes. These are all examples of biotechnology. These are also forms of biotechnology. ஸோ இங்கே நம்ம வந்து இப்போ ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்டிஃபிஷியல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸில் வந்து நம்ம ஏஆர்டியில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். இன்விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன், டெஸ்ட் டியூப் பேபிஸ், ஜைகோட் இன்ட்ராஃபலோப்பியன் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ், அந்த மாதிரி நிறையா பார்க்குறோம். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இந்த டெஸ்ட் டியூப் பேபி இதெல்லாம் வந்து தீஸ் ஆர் ஆல் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் பயோடெக்னாலஜி. ஓகே, சிந்தசைசிங் ஜீன் தெரப்பி, டிஎன்ஏ வேக்சின், கரெக்டிங் டிஃபெக்டிவ் ஜீன் எல்லாம் பார்ட் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி. எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இஎஃப்பி, யூரோப்பியன் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுக்குறாங்க. இன்டெகிரேஷன் நேச்சுரல் சயின்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனிசம், செல்ஸ், பார்ட்ஸ் thereof and molecular analogs for products and services. டெஃபினேஷன் எக்ஸாம்பிள்ஸில் தரவாருங்க, 2 மார்க் கொஸ்டினாக கேட்கலாம். பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜியில் யூ ஹேவ் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் பயோ ப்ராசஸிங். தீஸ் ஆர் த மெயின் 2 ஃபீல்ட்ஸ் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி. ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்கில் இந்த சாப்டரில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது எல்லாமே வந்து வித் பர்டைனிங் டு ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங். வி ஆர் மேனிப்புலேட்டிங் த ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலி வி ஆர் இன்டியூசிங் இன் டு த வெக்டர் அண்ட் வி ஆர் கிரியேட்டிங் காம்பிடென்ட் ஹோஸ்ட் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் கம்ஸ் அண்டர் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்.
techniques to alter the chemistry of the genetic material and introducing it into the host organism, thus changing the phenotype of the host organism. Phenotype na another character, expression of a particular character of the host organism. இப்போ ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஜீன் வந்து கரெக்டாக வேலை பார்க்கல, phenotype is not expressing properly அப்படின்னா gene therapy மூலியமா we are correcting the defective gene to alter the phenotype, to give the correct phenotype இல்லையா. So that and all comes under genetic engineering. Bioprocessing la we are usually using organisms, mainly microbes. Microbes in human welfare chapter la நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். Synthesis of wine, alcohol, of bread, antibiotic synthesis. So adallam comes under bioprocess engineering, where we are using the byproducts of microbes for human welfare. Yeah. Maintenance. So adala the bioreactors la we are maintaining a sterile environment, enabling growth of only the desired microbes and eukaryotic cells, therefore to manufacture biotechnological products like antibiotics, vaccines. Okay, இப்போ a little bit of history பார்க்க போகிறோம். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்கோட, அதாவது பயோடெக்னாலஜி இன் ஜென்ரலோட அட்வான்டேஜஸ் ஓவர் யுவர் ட்ரெடிஷ்னல் ஹைப்ரிடைசேஷன் மெத்தட்ஸ் என்ன? ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் ஹைப்ரிடைசேஷன் மெத்தட்ஸுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது? இன்க்ளூஷன். ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் ஹைப்ரிடைசேஷனில் we are often it leads to inclusion, multiplication, undesirable genes along with the desirable genes. ஸோ அதை நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக using this particular method. So we are overcoming this limitation using recombinant DNA technology, and it allows us to isolate and introduce only one or set of desirable genes without introducing undesirable genes into the target form. Okay. ஸோ ஒரு பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ நம்ம சும்மா ஒரு ஆர்கனிசம்குள்ளே செலுத்தணும்னா இட் மே நாட் மல்டிப்ளை. நம்ம இன் ஆர்டர் ஃபார் தட் foreign piece of DNA to survive, it needs to be integrated into the genome of the host organism cells. Yeah. So the alien piece of DNA has to become part of the chromosome. If it has to get integrated into the genome of the recipient. Okay. So once it gets integrated into the genome, now it gains the ability to replicate. ஏன்னா host DNA ல வந்து ஒரு specific sequence இருக்கும் called origin of replication, which is needed for duplicating itself. Okay, it is responsible for initiating replication. So multiplication of any piece of DNA needs to be part of a chromosome. It needs to be part of a chromosome, and that part of a chromosome needs to have ORI, origin of replication. Okay, so the alien piece of DNA is linked to the origin of replication. So in the process, and it's multiplying itself in the host organism. In the process ku peru cloning. Okay, making multiple identical colonies of the template DNA, the gene of interest basically. Okay, now let's talk about the construction of the first recombinant DNA. Okay, so ஒரு plasmid எடுத்துக்கிட்டாங்க, plasmid of salmonella typhimurium எடுத்துக்கிட்டாங்க. Okay, so plasmid na என்னது? ஒரு பாக்டீரியாவில் வந்து அதோட குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் ஒரு பக்கம். ஓகே, த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல். இன்னொரு பக்கம் பிளாஸ்மிட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ பிளாஸ்மிட்ஸ் இஸ் த எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல், அபார்ட் ஃப்ரம் த குரோமோசோம், எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ப்ரெசென்ட் இன் அ பாக்டீரியா. ஓகே, இட் இஸ் யூஸ்வலி இட் இஸ் சர்க்குலர். இந்த கேஸில் வந்து பிளாஸ்மிட்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி சர்க்குலர். ஓகே, அண்ட் இட் வில் ஹேவ் இட்ஸ் ஓன் ORI, origin of replication, so it can replicate autonomously. Okay, it does not require any other replication machinery. So plasmid of salmonella typhimurium எடுத்துக்கிட்டாங்க. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணது ஸ்டான்லி கோஹன் அண்ட் ஹெர்பர்ட் பாயர் 1972ல. ஸோ இவங்களோட கோல் என்னவா இருந்துச்சு? இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டோட கோல் வந்து இஸ் டு ஐசோலேட் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீன். ஓகே, பை கட்டிங் அவுட் பீஸ் ஆஃப் DNA from plasmid which was responsible for conferring the antibiotic resistance. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பாக்டீரியமில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்துச்சு. ஸோ அந்த பாக்டீரியமில் இருக்கிற பிளாஸ்மிட் எடுத்து அந்த பிளாஸ்மிட்ல எந்த பகுதி, எந்த பார்ட் ஆஃப் த பிளாஸ்மிட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கன்ஃபரிங் தட் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸோ அந்த பார்ட்டை வந்து கட் பண்ணி they are joining it with the vector or the plasmid and introducing it into a new host. Okay, to make sure the new host gets that antibiotic resistance. Okay, Gokul, hi sir, hi. Okay, so in the cutting of DNA nu இப்ப நாம பேசணும்ல, that was with the help of molecular scissors called restriction enzymes. Restriction enzymes யூஸ் பண்ணி
அந்த பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏவை கட் பண்ணுறோம். ஓகே, அடுத்து இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து என்ன சொல்றது, இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் கன்ஃபர் பண்ற பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ வந்து என்ன பண்றாங்க, தே ஆர் லிங்கிங் டு த பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ. இப்போ நம்ம வந்து சால்மோனெல்லா டைஃபிமியூரியம்ல இருந்து பிளாஸ்மிட் எடுக்கிறோம்னு சொல்றோம் இல்லையா, ஸோ அந்த பிளாஸ்மிடோட இந்த கட் பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ வந்து லிங்க் பண்ணுவாங்க, லிங்கிங் யூசிங் டிஎன்ஏ லைகேஸ். ஓகே, ஸோ கட் பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ லிங்க்ட் வித் த பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ. ஓகே, ஸோ நவ் இந்த பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ இஸ் ஆக்டிங் ஆஸ் வெக்டர் இல்லையா, டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீசஸ் சாப்டர்ல படிச்சிருப்போம், இந்த மாதிரி த மஸ்கிட்டோ இஸ் ஆக்டிங் ஆஸ் அ வெக்டர் டு டிரான்ஸ்மிட் அ பர்டிகுலர் டிசீஸ் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து த பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ இஸ் ஆக்டிங் ஆஸ் அ வெக்டர் டு டிரான்ஸ்ஃபர் த ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். இந்த இடத்துல ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, so the linking of the antibiotic resistant gene with the plasmid vector with the enzyme, with the help of enzyme DNA ligase. Okay, so restriction enzymes use பண்ணி cut பண்றோம், DNA ligase use பண்ணி we are joining. Okay, so இதான் வந்து recombinant DNA molecule அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, so இந்த recombinant DNA molecule வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், it is being transferred into E. coli. ஓகே, transferred into E. coli. ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க பார்த்துக்கிட்டே வரணும், வெக்டர் வந்து எங்க இருந்து, இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல வெக்டர் எங்க இருந்து எடுக்கிறாங்க, சால்மோனெல்லா டைஃபிமியூரியம்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க இல்லையா, சால்மோனெல்லா டைஃபிமியூரியம்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க. அந்த ஹோஸ்ட் வந்து E. coli. ஓகே, which is closely associated, which is closely related to the salmonella. ஸோ இப்போ வந்து இந்த நியூ ஹோஸ்ட் ஈகோலை தான் அதோட புது ஹோஸ்ட். இந்த ஹோஸ்டோட டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் என்சைமை யூஸ் பண்ணி இட் இஸ் மேக்கிங் மல்டிபிள் காப்பீஸ் ஆஃப் இட்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம 3 என்சைம்ஸை பற்றி ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ், டிஎன்ஏ லைகேஸ் அண்ட் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் மேக் மல்டிபிள் காப்பீஸ். ஸோ இந்த மல்டிபிள் காப்பீஸ் வந்து நம்ம ஈகோலையில் இந்த மல்டிபிள் காப்பீஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுல, மல்டிபிள் காப்பீஸ் ஹேவிங் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, மல்டிபிள் காப்பீஸ் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் இன் E. coli. இதான் வந்து குளோனிங்னு சொல்றோம், குளோனிங் ஆஃப் தி ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் இந்த E. coli, மேக்கிங் மல்டிபிள் காப்பீஸ். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து 3 ஸ்டெப் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல 3 ஸ்டெப் இருக்கு இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் we are identifying the DNA with desired gene. ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல desired gene வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஸோ ஐடென்டிஃபைங் வேர் தட் பர்டிகுலர் ஜீன் இஸ் பிரசன்ட். ஓகே, அடுத்து அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் த ஐடென்டிஃபைட் டிஎன்ஏ இன்டு த ஹோஸ்ட் இப்போ நம்ம பண்ணோம் இல்லை, பிளாஸ்மிடுக்குள்ள போட்டு திருப்பி பிளாஸ்மிடை வந்து நம்ம ஹோஸ்ட்டுக்குள்ள இன்டெகிரேட் பண்ணோம், ஹோஸ்ட் ஜீனோம்குள்ள. அதுக்கப்புறம் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் த இன்ட்ரோடியூஸ் டிஎன்ஏ இந்த ஹோஸ்ட் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் த டிஎன்ஏ டு இட்ஸ் ப்ராஜனி. இப்போ ஈகோலை வந்து இட் வில் மேக் மல்டிபிள் காப்பீஸ் இட் செல்ஃப், அதோட ப்ராஜனிஸ்ல வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேரக்டர் ஆர் ஃபீனோடைப் வில் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட். ஓகே, இப்போ டூல்ஸ் ஆஃப் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜிக்குள்ள போவோம். இங்கே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். Restriction enzymes வந்து we are usually getting it from E. coli, not E. coli, from this thing, not just E. coli, from bacteria. Okay, usually நம்ம வந்து restriction enzymes we are getting it from bacteria, prokaryotes. Okay, so the 2 enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. Okay, இப்போ 1963 அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சிந்தசைஸ் பண்ணப்பட்ட E. coli பத்தி இங்க பேசுறாங்க. It was later called restriction endonuclease. Okay, so the first restriction endonuclease was HIND2, very important. Okay, so இந்த HIND2 ஓட ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருந்துச்சு, இட் இஸ் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான டிஎன்ஏ நியூக்ளியோடைட் சீக்வன்ஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கட் பண்ணுது, மாலிகுலர் சிசர் ஒரு கட் பண்ணுது அந்த இடத்துல. ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான டிஎன்ஏ நியூக்ளியோடைட் சீக்வன்ஸ் தான் வந்து ரெகக்னிஷன் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த HIND2 ஆல்வேஸ் கட் டிஎன்ஏ மாலிகுல்ஸ் அட் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ரெகக்னைசிங் ஸ்பெசிஃபிக் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் 6 பேஸ் பேர்ஸ். இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பெசிஃபிக் சீக்வன்ஸை வந்து ரெகக்னிஷன் சீக்வன்ஸ்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் HIND2 இன்னைக்கு we know more than 900 restriction enzymes that have been isolated for over 230 strains. Okay, from over 230 strains. So each of these strains will recognize different recognition sequence. Each of the strain will have a different recognition sequence.
ஸோ ஹின் டூக்கு இப்போ ஒரு 6 பேஸ் பேர் சீக்வன்ஸ் இருக்கு, அதுதான் இதோட ரெக்கக்னிஷன் சீக்வன்ஸ். அந்த ரெக்கக்னிஷன் சீக்வன்ஸ் வந்து அது இஃப் இட் கம்ஸ் அக்ராஸ் தட் பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸ் இட் வில் மேக் அ கட் தேர். ஓகே, ஸோ இந்த என்சைம்ஸ் எப்படி நேம் பண்றாங்க? ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் த நேம் நம்ம வந்து ஈகோ R1 ஈகோ R1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதை எப்படி நேம் பண்றாங்க? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நேமை வந்து அந்த எந்த ஸ்பீஷீஸ்ல இருந்து அதை எடுக்கிறாங்களோ அதோட ஜீனஸ்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க. ஓகே, அதோட ஜீனஸ்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க, ஈகோலைல இருந்து, எஸ்செரிஷியா கோலை. அடுத்து செகண்ட் ரெண்டு லெட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து ஸ்பீஷீஸ் நேம்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க. ஸ்பீஷீஸ் நேம், ஜீனஸ் நேம். ஆர் வந்து ஸ்ட்ரெயின். ஓகே, அண்ட் ஐ வந்து ஆர்டர் ஆஃப் ஐசோலேஷன். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நேம் பண்றாங்க. ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் டைம்ஸே ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க, எக்ஸோநியூக்ளியேசஸ் அண்ட் எண்டோநியூக்ளியேசஸ். எக்ஸோநியூக்ளியேசஸ் என்ன பண்ணும்? இட் ரிமூவ்ஸ் நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஃப்ரம் எண்ட்ஸ் ஆஃப் த டிஎன்ஏ. எண்டோநியூக்ளியஸ் என்ன பண்ணும்? கட்ஸ் அட் ஸ்பெசிஃபிக் பொசிஷன் வித்தின் த டிஎன்ஏ. வித்தின் த டிஎன்ஏ, எண்ட்ஸ் ஆஃப் த டிஎன்ஏ. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ் வந்து என்ன, எப்படி மெக்கானிசம் எப்படி ஆக்ட் பண்ணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஹோல் லென்த் ஆஃப் த டிஎன்ஏ வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் பார்த்து வச்சுக்கிறோம். பார்த்ததுக்கு அப்புறமா வந்து அதோட ரெக்கக்னிஷன் சீக்வன்ஸை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி கரெக்டாக அந்த இடத்துல போய் கட் பண்ணிடும். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து டிஎன்ஏல ரெண்டு ஸ்டாண்ட், டபுள் ஸ்டாண்டர்ட்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்ட்லையுமே வந்து கட் பண்ணணும், ரெண்டு ஸ்டாண்ட்லையுமே கட் பண்ணணும், ஆனால் ஒரே இடத்துல கட் பண்ணாது. ஸோ இப்போ ரெக்கக்னிஷன் சீக்வன்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி இருக்குன்னா ஒரு ஸ்டாண்டில் வந்து இந்த இடத்துல கட் பண்ணும், இன்னொரு ஸ்டாண்டில் இந்த இடத்துல கட் பண்ணும். ஓகே, a little away from the center of the recognition sequence. இதுதான் center of the recognition sequence. So a little away from the center of the recognition sequence. இந்த மாதிரி கட் பண்றதுனால என்ன ஆகும்? ஸ்டிக்கி எண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி கட் பண்றதுனால ஸ்டிக்கி எண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். தான் இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கி எண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கி எண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே, இந்த டயக்ராம்ல போட்ட மாதிரி. ஸோ palindromic nucleotide sequence சொல்லுவாங்க. ஸோ endonuclease is recognizing a particular sequence, recognition sequence சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ அந்த recognition sequence is a palindromic nucleotide sequence. palindromic siteனா என்னது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து மலையாளம்ன்ற வார்த்தையை வந்து நீங்க உல்டா மாத்தி போட்டாலும் it will read as a same. So this is an example of palindromic sequence. So any ஒரு particular phrase வந்து நீங்க அப்படியே உல்டா போட்டாலும் it should read as a same. Okay, so TAAT இதை நீங்க அப்படியே உல்டா போட்டு வாசிச்சாலும் it will read the same இல்லையா. So it's a palindromic sequence. ஓகே, அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், சீக்வன்ஸ் ரீடிங் வந்து எந்த டைரக்ஷன் நடக்குது? 5' to 3' டைரக்ஷன் தான் சீக்வன்ஸ் ரீடிங் நடக்குது. இப்போ ரெப்ளிகேஷன் ஆல்சோ அக்கர்ஸ் இந்த 5' to 3' டைரக்ஷன் படிச்சிருப்போம் இல்லையா. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல சீக்வன்ஸ் ரீடிங் இஸ் ஆல்சோ ஹேப்பனிங் இந்த 5' to 3' டைரக்ஷன். எண்டோநியூக்ளியஸ் வந்து சீக்வன்ஸை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணும் போதும் 5' to 3' டைரக்ஷன்ல தான் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணும். ஓகே, அண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் டைம்ஸ் கட் a little away from the center of the palindromic site between two bases on the opposite strand. This is a very important phrase. Okay, so this will leave single stranded portions at the ends. These are overhanging stretches called sticky ends, and in the stickiness of the end facilitates the action of enzyme DNA ligase. This whole paragraph is very important. And this diagram is also very important. 5 mark question restriction enzymes பத்தி கேட்டாங்கன்னா you will have to draw them. Okay,
this diagram is also very important. Overhanging structures வந்து வரைய தெரியணும். ஓகே, இந்த மாதிரி sticky ends ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா? ஸோ இந்த ஹோல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து நீங்கள் பாயிண்ட்ஸ், இந்த ஹோல் பேராகிராஃபை பாயிண்ட்ஸாக பிரேக் டவுன் பண்ணி எழுதிட்டு இந்த டயக்ராமை வந்து மென்ஷன் பண்ணிடுங்க. ஆல்சோ நேமிங் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் எப்படி நேமிங் நடக்குதுன்ற யூ கேன் இன்க்ளூட் இட் இஃப் தேர் ஆஸ்கிங் ஃபார் 5 மார்க்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து செப்பரேஷன் அண்ட் ஐசோலேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ யூசிங் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோர்சஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோர்சஸில் வந்து இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, த கட்டிங் ஆஃப் டிஎன்ஏ பை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ. ஸோ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் கட் பண்ணும்போது டிஎன்ஏ வந்து ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஆயிரும், ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் வில் பி ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ் இல்லையா? ஸோ அதை வந்து பேஸ்ட் ஆன் சைஸ் நம்ம வந்து பிரிக்கணும். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ தீஸ் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் கேன் பி செப்பரேட்டட் பை டெக்னிக் கால் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோர்சஸ். ஓகே, ஸோ இங்கே அடுத்து வந்து DNA fragments are negatively charged molecules. This is very important. DNA fragments are negatively charged molecules separated by forcing them to move towards the anode under electric field. Moving under electric field, negatively charged molecules. So negatively charged molecule இருக்கிறதுனால it will move towards a positively charged anode. Yeah. And it will move through a medium or matrix. So medium, matrix, electric field, negatively charged. These are all important phrases, keywords. Most commonly used matrix on the agarose, which is coming from C beads. So it is separation on it is happening based on size. Eppadi through sieving effect. This is the mechanism, principle. This is the principle behind the separation. So sieving effect. அடுத்தது the separated DNA fragments can be visualized. So once நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிட்டோம். ஓகே, ஸோ ஜெல் எல்லாம் பண்ணிட்டு சாம்பிள் எல்லாம் லோட் பண்ணிட்டோம். லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ஆன் பண்ணி விட்டுட்டோம். ஸோ when there's an electric field starts moving and after a point of time நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ஆஃப் பண்ணிடுவோம். எல்லா டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸும் செப்பரேட் ஆயிரும் பேஸ்ட் ஆன் இட்ஸ் சைஸ். செப்பரேட் ஆனதுக்கு அப்புறமா வந்து நம்ம நார்மல் விஷன்ல வந்து அதை பார்க்க முடியாது, விஷுவலைஸ் பண்ண முடியாது. விஜுவலைசேஷனுக்கு யூ வில் ரிக்வயர் சர்டன் டைஸ். அந்த டையை வந்து நம்ம ஏற்கனவே சாம்பிளை லோட் பண்ணும் போதே அந்த டையும் சேர்த்து நம்ம லோட் பண்ணிடுவோம் along with the samples. Okay, so it can be visualized only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide. Okay, அது ஸ்டெயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா செப்பரேஷன் ஆனதுக்கு அப்புறமா we are visualizing it under exposure to UV radiation. ethidium bromide டையை வந்து நேக்கட் ஐயால பார்க்க முடியாது. you will have to observe it under UV radiation. ஸோ அப்படி யூவி ரேடியேஷன் கடையில் பார்க்கும்போது பிரைட் ஆரஞ்ச் கலர்ட் பேண்ட்ஸாக தெரியும். ஸோ நிறைய வேரியஸ் பேண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த டயக்ராமில் கொடுத்த மாதிரி வேரியஸ் பேண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். இது வந்து ஒரு சாம்பிள் 1, சாம்பிள் 2, சாம்பிள் 3, சாம்பிள் 4. ஸோ இதெல்லாம் வேற சாம்பிள்ஸ். இது ஒரு சாம்பிள், இது ஒரு சாம்பிள், இது ஒரு சாம்பிள், இது ஒரு சாம்பிள். சாம்பிள் 1ல பார்த்தீங்கன்னா all the DNA from sample 1 has the largest density. Okay, சாம்பிள் 2ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென்சிட்டி வந்து அப்படியே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். சாம்பிள் 3, சாம்பிள் 4ல வந்து யூ ஃபவுண்ட் வெரி லைட்டர் டென்சிட்டி டிஎன்ஏ மாலிக்யூல்ஸ் as well. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி பிரிக்கிறாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பேண்டையும் வந்து நம்ம இப்போ எனக்கு வந்து தேவைப்படுற சைஸ் வந்து சம் 10 kb சைஸ் அண்ட் 10 kb சைஸ் இஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு திஸ் பர்டிகுலர் பேண்ட். அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் பேண்டை வந்து நான் எல்யூட் பண்ணிடுவேன். அதுக்கு பேர் தான் எல்யூஷன். அந்த பர்டிகுலர் பேண்டை வந்து நான் ஜெல் பீஸ்ல இருந்து கட் அவுட் பண்ணிடுவேன், கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடுவேன். we are cutting out and extracting that particular gel piece. இதுக்கு பேரு எல்யூஷன், இந்த ஸ்டெப்புக்கு பேர். ஓகே, ஸோ இப்போ எனக்கு தேவைப்படுற சைஸ் ஆஃப் த டிஎன்ஏ வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து குளோனிங் வெக்டர்ஸ். இப்போ நம்ம வெக்டர்ஸை பத்தி பார்ப்போம். வெக்டர்ஸ்லேயே வந்து 2 டைப் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் இருக்கு, குளோனிங் வெக்டர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் வெக்டர்ஸ். Cloning vectors oda major வேலை functioning is to make multiple copies of the gene of interest. Expression vectors வந்து they'll have certain mechanism, machinery to make sure they undergo translation process so that they can express the gene of interest. They can translationனால நம்ம என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்றோம், ப்ரோட்டீன்ஸா டிரான்ஸ்லேட் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ அந்த டிஎன்ஏ வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்டர்கோ பண்ணி டிரான்ஸ்லேஷன் மூலியமா ப்ரோட்டீனா கன்வெர்ட் ஆகுது. These proteins are responsible for expressing a particular character. ஸோ இந்த gene of interest நம்ம வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்னா there should be transcription and translation happening. So expression vectors are made for that purpose. Cloning vectors oda main வேலை வந்து replication மட்டும்தான். Okay,
So to make multiple copies of the gene of interest, cloning vectors. Cloning vectors பத்தி பார்க்க போறோம். So cloning vectors usually plasmids and bacteriophages use பண்ணுவோம். They have the ability to replicate within the bacterial cells. இல்லையா? So bacteriophage is something which it is basically a virus that infects bacteria. Okay. For example, if humans infect பண்றது retroviruses. இல்லையா? இப்போ plant based vector னா KI plasmid, agrobacterium tumor patients. இது plant based vector. Humans-க்கு retroviruses. அதே மாதிரி பாக்டீரியாக்கு bacteriophages. Okay. பாக்டீரியாவை அஃபெக்ட் பண்ற இன்ஃபெக்ட் பண்ற வைரஸ் பாக்டீரியோபாஜ். ஓகே. ஸோ பாக்டீரியோபாஜ் ஹை காப்பி நம்பர் இருக்கு. ஓகே. ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒரு குளோனிங் வெக்டரா யூஸ் பண்றோம். ஸோ வெக்டர்ஸோட பேசிக் கேரக்டர்ஸ் எப்படி இருக்கணும்? இட்ஸ் பி இன்ஜர்ட் இன் சச் a way that it is easy linking of foreign DNA and selection of recombinants from non-recombinants. இந்த ரெண்டு தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் before you select a particular vector. So இப்போ features that are needed for facilitating cloning in a vector பத்தி பார்க்க போறோம். First வந்து obviously origin of replication இருக்கணும். ORI இருந்தாதான் it can initiate replication. Okay. நம்ம நீங்க molecular base of inheritance chapterல படிச்சிருப்பீங்க under replication. So replication is initiated by in the origin of replication. Yeah. So ORI is very important, and that ORI should support a high copy number. Yeah. Copy number of the linked DNA. So ORI is it should support a high copy number. This is very important. அடுத்து selectable marker கண்டிப்பா தேவை. ஏன்னா வந்து replication நடந்ததுக்கு அப்புறம் transformants, non-transformants followed by recombinants and non-recombinants select பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம வந்து கண்டிப்பா ஒரு செலக்டபிள் மார்க்கர் இருந்தே இருக்கும். அப்பதான் வந்து ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற செல்ஸ் இல்லாத செல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பிரிக்க முடியும். ஜெய் ஸ்ரீ விஜய், ஹாய் சார், ஹாய். ஸோ ஓகே. ஸோ செலக்டபிள் மார்க்கர் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன்ஸ், இல்லை ஏதோ ஒரு கலர் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஜீன்ஸ், ஸோ அதெல்லாம் வந்து செலக்டபிள் மார்க்கர்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து so transformation is the procedure through which a piece of DNA introduced into a host bacterium. Okay. So the process in which a piece of DNA is introduced into the host bacterium on the transformation அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு குரூப் ஆஃப் செல்ஸை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கேரி அவுட் பண்றோம், இன்ஃபெக்ட் பண்ண வைக்கிறோம். இப்போ பாக்டீரியோஃபாஜை ஒரு குரூப் ஆஃப் ஈகோலை செல்ஸை இன்ஃபெக்ட் பண்ண வைக்கிறோம்னா not all the என்ன சொல்றது, not all the E. coli cell, the whole colony might have not been infected properly by the bacteriophage. Transformation வந்து எல்லா செல்ஸ்லயும் நடந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லாம கூட இருக்கலாம். So to divide the transformed cells and non-transformed cells, நம்ம selectable marker யூஸ் பண்றோம். Okay. So the genes encoding resistance to antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, kanamycin இதெல்லாம் வந்து useful selectable markers for E. coli. Okay. அடுத்து cloning sites. Obviously ஒரு வெக்டர்ல வந்து cloning sites தேவை. cloning sites னா என்னது? cloning sites னா sites which have recognition sites for multiple restriction enzymes. Okay. இப்போ MCS ன்னு போட்டிருக்கோம். MCS னா என்னது? multiple cloning site அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். MCS. So MCS னா multiple cloning site. ஸோ அந்த ரீஜன் மல்டிபிள் குளோனிங் சைட்ல என்ன இருக்கும்? நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸ் இருக்கும். ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸ் ஃபார் மெனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸஸ். அதுதான் வந்து MCS. ஸோ குளோனிங் சைட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ நீடட். ஓகே. ஸோ குளோனிங் சைட்ஸ்ல மெயினாக என்ன இருக்கும்? ரெக்கக்னிஷன் சைட்ஸ் இருக்கும் ஃபார் த ரெக்கக்னிஷன் என்சைம்ஸ். ஏன் நம்மளுக்கு மோர் தென் ஒன் ரெக்கக்னிஷன் சைட்ஸ் தேவை? பிகாஸ் பிரசன்ஸ் ஆஃப் மோர் தென் ஒன் ரெக்கக்னிஷன் சைட் வித் த வெக்டர் வில் ஜெனரேட் செவரல் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து எம்சிஎஸ்ல நிறைய ரெக்கக்னிஷன் சைட் வைக்கணும். ஸோ அப்படி வச்சோம்னா நம்ம வந்து ஒரு பர்டிகுலர் என்சைம் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல மட்டும்தான் கட் பண்ணும், அந்த எம்சிஎஸ் சைட்ல மட்டும்தான் கட் பண்ணும். ஓகே. இப்போ இஃப் வி ஹாவ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸ் ஆல் ஓவர் த மெனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸ் ஆல் ஓவர் த வெக்டர், தென் இட் வில் லீட் டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃப்ராக்மெண்டேஷன். இப்போ ஒரே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட் வந்து இப்போ PSTUவே வந்து இந்த ஒரு இடம் மட்டும் இல்லாம எல்லா இடத்துலையும் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த PST1A வந்து நிறைய இடத்துல இருக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு 5 இடத்துல இருக்கு அந்த வெக்டர்ல அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் என்சைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் யூஸ் பண்ணும்போது நிறைய இடங்கள்ல கட் பண்ணி விட்டுரும்.
நிறைய இடங்கள்ல கட் பண்ணி ஃப்ராக்மெண்ட் ஆக்கி விட்டுரும் இல்லையா? ஸோ அதை நம்ம அவாய்ட் பண்றதுக்காக we'll have to it should have only one restriction site per vector molecule. ஓகே, PST1னா இந்த ஹோல் இதுல வந்து PST1 ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகே, அதான் சொல்ல வராங்க. இப்போ PVU1னா அது ஒரு இடத்துல தான் இருக்கும். PVU1 வந்து இந்த மாதிரி 3 இடங்கள்ல இருந்துச்சுன்னா 3 இடங்கள்ல கட் பண்ணி விட்டுரும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் இல்லையா? ஸோ that will lead to fragmentation. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக it should be in only one single number. Okay, restrictions, presence of more than one recognition site within the vector will generate several fragments. அதான் சொல்றாங்க. Okay, ligation of alien DNA carried out restriction present one of the two antibiotic resistant genes. Okay, so இந்த இங்க பேசிக்கலி என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஆம்பார் based on ampar resistance, if you want to distinguish between the transformed non transformed cells, then gene of interest வந்து நீங்க PST1 ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமை யூஸ் பண்ணி நீங்க ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் லைகேட் பண்ணீங்கன்னா it will lose ampar resistance இல்லையா? the recombinant cells will lose ampar resistance. Okay, ஸோ அதுதான் இந்த பேராகிராஃப்ல சொல்ல வராங்க. ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு செல்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆம்பிசிலின்ல க்ரோ பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் லைகேட் அ ஃபாரின் டிஎன்ஏ அட் BAM-H1. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து BAM-H1 சைட்ல இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து BAM-H1 சைட் ஆஃப் டெட்ராசைக்ளின்ல வந்து நம்ம ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து ஃபாரின் டிஎன்ஏ ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து லைகேட் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து லைகேட் பண்றாங்கன்னா the recombinant DNA, gene of interest இருக்கிற DNA will lose tetracycline resistance. Okay, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு செல்ஸ் எப்படி டிஸ்டிங்விஷ் பண்றது? ஃபர்ஸ்ட் ஆம்பார் ரெசிஸ்டன்ட், ஆம்பார்ல வந்து ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஹஸ் டேக்கன் பிளேஸ். ஆனா டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு செல்ஸ் எல்லாமே வந்து ரீகாம்பினன்ட் செல்னு கிடையாது. ஓகே, transformed cells na என்னது? இந்த particular plasmid has successfully entered into the host cell. அப்படின்னா அந்த host cell will be and the host cell will show resistance to ampicillin. ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆம்பார்ல வளர்ப்பாங்க. அதுல ரெசிஸ்டன்ஸ் காட்டுற பாக்டீரியா வந்து has been successfully transformed. அதாவது பிளாஸ்மிட் வந்து உள்ள என்ட்ரா இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு செல்ஸ். ஆனா உள்ள என்ட்ரான எல்லா பிளாஸ்மிட்லயுமே வந்து ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது. உள்ள என்ட்ரான பிளாஸ்மிட்ல ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம கூட இருக்கலாம். சில பிளாஸ்மிட்ஸ்ல வந்து ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம கூட இருக்கலாம். அப்படி இல்லாத பிளாஸ்மிட் வந்து ஈகோலைக்குள்ள போகும்போதோ இல்ல வேற ஒரு ஹோஸ்டுக்குள்ள போகும்போதோ தட் ஹோஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு செல் வில் ஷோ ரெசிஸ்டன்ஸ் டு போத் ஆம்பிசிலின் அண்ட் டெட்ராசைக்ளின். ஏன்னா ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல அந்த பிளாஸ்மிட்ல. ஆனா அந்த பிளாஸ்மிட் has entered successfully entered the E. coli cell or the host cell, whatever it is. அப்போ that particular bacteria will show resistance to both the ampicillin and tetracycline. புரிஞ்சா? ஆனா recombinant cells, the plasmid which contains a gene of interest, BAM-H1 யூஸ் பண்ணி gene of interest நம்ம போட்டிருக்கோம் இந்த இடத்துல. Recombinant cells, அதாவது the plasmids having gene of interest which has entered into the E. coli cell, and the cell will show resistance only to ampicillin. It will not show resistance to tetracycline. So transformed cells will show resistance to both ampicillin and tetracycline. Ana recombinant cells will show resistance only to ampicillin. It will not show resistance to tetracycline because gene of interest is present between the tetracycline gene segment. So it will lose tetracycline resistance. புரிஞ்சா? எப்படி ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு செல்ஸ் அண்ட் நான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு செல்ஸை கண்டுபிடிப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு செல்ஸ்லயே வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு செல்ஸ்ல எது ரீகாம்பினன்ட் செல்ஸ், நான் ரீகாம்பினன்ட் செல்ஸ் அப்படின்றத திருப்பி இன்னொரு டெட்ராசைக்ளின் ரெசிஸ்டன்ஸ் மீடியாக்கு அடுத்து ஷிஃப்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆம்பார் ரெசிஸ்டன்ஸ்ல வந்து வளர்ப்பாங்க டு சி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் செல் அண்ட் நான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் செல்ல டிஸ்டிங்விஷ் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ஆம்பிசிலின் கண்டெய்னிங் மீடியம்ல வளர்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு செல்ஸை எடுத்து டெட்ராசைக்ளின் ரெசிஸ்டன்ஸ் மீடியால போடுவாங்க டு செக் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு டெட்ராசைக்ளின். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து
transformants growing on ampicillin containing media are then transferred on a medium containing tetracycline. Recombinants will grow in ampicillin containing medium but not on that containing tetracycline. But non-recombinants will grow on the medium containing both the antibiotics. Okay, புரிஞ்சா? Transformants க்கும் recombinants க்கும் வித்தியாசம் புரிஞ்சா? And non-recombinants. Recombinants and non-recombinants. Transformants லயே வந்து some of them are recombinants, some of them are non-recombinants. So in that one antibiotic gene, resistant gene is helping in selecting the transformants, ampicillin. Another antibiotic resistant gene gets inactivated due to insertion of alien DNA, helps in selection of recombinants. Okay. So this is the process of this is how selectable marker helps in determining the transformants and non-transformants and recombinants and non-recombinants. So இதே மாதிரி antibiotic resistance gene மாதிரியே you can use beta galactosidase enzyme as a marker. Okay. So basis of producing color in the presence of chromogenic substrate. So recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme called beta galactosidase. Beta galactosidase என்ற enzyme கோட் பண்ற அந்த செக்மெண்ட்டுக்கு நடுவுல வந்து ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டா it will lose the ability to produce that particular enzyme. அந்த enzyme என்ன பண்ணுது? It is helping in producing a color. So அதுக்கு நடுவுல நம்ம ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் போடும்போது recombinants will not show color. இல்லையா? So this will result in inactivation of the gene for synthesis of the enzyme. Therefore இத வந்து insertion inactivation சொல்லுவோம். So therefore the chromogenic substrate will give blue colored colonies if plasmid in the bacteria does not have insert. Ana presence of insert results into insertion activation. So therefore the colonies will not produce any color. So recombinant colonies will not produce color. Non-recombinants will produce blue color colonies. Okay. Okay, அடுத்து வந்து So இப்போ ORI origin of replication பார்த்தாச்சு, cloning sites பத்தி பார்த்தாச்சு, selectable markers பத்தி பார்த்தாச்சு. அடுத்து வந்து vectors for cloning genes in plants and animals. So vectors வந்து various purposesக்கு various vectors யூஸ் பண்ணுவோம். For example நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பாக்டீரியாவை இன்ஃபெக்ட் பண்ண we'll use bacteriophage. Okay, viruses that infect bacteriaவை யூஸ் பண்ணுவோம். Vectors for humans for example அப்படின்னா we use retroviruses. Okay. So for affecting plants, plant-based vectors, Agrobacterium tumefaciens, TI plasmid. So, based on the host, we are changing the vector which we are using. Okay. So vectors for cloning genes and plants animals. So we are using bacteria and virus, bacterial-based vectors for delivering genes to the prokaryotes for the bacteria. இப்போ அதே மாதிரி யூகேரியாட்டிக் செல்ஸ்குள்ள நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஃபாரின் ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து செலுத்தணும்னா வாட் டைப் ஆஃப் அ வெக்டர் டு பி யூஸ்? ஸோ Agrobacterium tumefaciens. Okay, it is a pathogen of several dicot plants. They are able to deliver a piece of DNA known as tDNA to transform normal plant cells into tumors. Okay, so in the particular Agrobacterium tumefaciens ஓட tDNA செக்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த tDNA செக்மெண்ட்டை தான் வந்து நம்ம plant based vector யூஸ் பண்றோம். Okay, similarly retroviruses and animals ability to transform normal cell into cancerous cell in humans. Okay, so for delivering gene of interest to humans வந்து நம்ம இந்த vectors யூஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி TI plasmid, tumor inducing plasmid of Agrobacterium tumefaciens எடுத்து அதை modify பண்ணி we are using it as a cloning vector for plants. Okay, to mechanism to deliver gene of interest into a variety of plants. அதே மாதிரி ரெட்ரோவைரஸை வந்து நம்ம மாடிஃபை பண்ணி அதை டிசார்ம் பண்ணி அதை மாடிஃபை பண்ணி we are using it to deliver desirable genes to animal cells. Okay, so once அந்த DNA fragment வந்து suitable vector-ஓட ligate பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த vector வந்து நம்ம it is transferred into a bacterial plant or animal host. ஹோஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த vector நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம். Okay,
ஸோ அந்த ஹோஸ்ட்டுக்குள்ள டெலிவர் பண்ணதுக்கப்புறம் இட் மல்டிப்ளைஸ் இன் த ஹோஸ்ட். ஓகே, ஓகே. அடுத்து வந்து வெக்டரை பற்றி பார்த்தாச்சு. இப்போ அடுத்து ஹோஸ்ட். ஹோஸ்ட் ஹோஸ்ட் எப்படி காம்பிடென்ட் ஆக்குறது ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். Since DNA is hydrophilic molecule, okay, it cannot pass through the cell membrane. Okay. So இப்போ டிஎன்ஏனால வந்து நம்மளோட செல் மெம்பரேன் it cannot cross the cell membrane on its own. Okay. So நம்ம வந்து to facilitate the DNA into entering into the cell, நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to force the bacteria to take up the plasmid. Okay. So the bacterial cells must be made competent. So by making it competent, what are we saying? What are we meaning? By making it competent, we are saying that we should make sure the membrane permits the entry of the genome matrix or the gene segment, the new piece of DNA வந்து அக்செப்ட் பண்றதுக்கு வந்து இல்ல ஒரு வெக்டரை வந்து ஒரு ஹோஸ்டுக்குள்ள நம்ம போடும்போது அந்த வெக்டரை வந்து இட் ஷுட் பி ஏபிள் டு பாஸ் த்ரூ தி செல் மெம்பரேன். ஸோ அதுதான் வந்து மேக்கிங் த ஹோஸ்ட் செல் காம்பிடென்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ அதை எப்படி காம்பிடென்ட் ஆக்குவோம்? பை ட்ரீட்டிங் தம் வித் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் டைவேலன்ட் கேட்டயான்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கால்சியம். ஸோ டைவேலன்ட் கேட்டயான்ஸ் லைக் கால்சியம் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது it will increase efficiency with which DNA enters into the bacterium through pores in its cell wall. So நம்ம வந்து divalent cations யூஸ் பண்ணும்போது செல் மெம்பரேன், ஹோஸ்டோட செல் மெம்பரேன்ல வந்து போர்ஸ் கிரியேட் ஆகுது. அண்ட் இது மூலியமா நம்மளோட வெக்டர்னால என்டர் ஆக முடியுது. Our genome interest, foreign piece of DNA can enter through these pores into the host cell, okay, and get integrated into the host genome. So recombinant DNA can then be forced into such cells by incubating the recombinant DNA on ice, followed by placing them briefly at 42 degrees Celsius. So temperature வந்து திடீர்னு கம்மியில இருந்து ஜாஸ்தியா நம்ம வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் வந்து திடீர்னு இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு பேர் ஹீட் ஷாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஹீட் ஷாக் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது செல் மெம்பரேன் வில் பிகம் சசெப்டபிள். சசெப்டபிளா ஆகும்போது நம்மளோட ஜீனம் இன்ட்ரெஸ்ட் அதனால டேக் அப் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, ஸோ ஹீட் ஷாக் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதை வந்து ஐஸ்ல வைப்போம், அப்புறம் திடீர்னு 42 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மாற்றுவோம், அதுக்கப்புறம் திருப்பி putting them back on ice. இதுக்கு பேரு heat shock. This will enable the bacteria to take up the recombinant DNA. Okay. So இந்த டெக்னிக் மட்டும் இல்ல, மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன் கூட யூஸ் பண்ணலாம். மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன்ல ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ வந்து டைரக்டா நியூக்ளியஸ்குள்ள இன்ஜெக்ட் பண்றாங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஸ்பெர்ம் இன்ஜெக்ஷன்ல படிச்சிருப்போம் இல்லையா? ஏஆர்டி டெக்னிக் அடியில சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஸ்பெர்ம் இன்ஜெக்ஷன்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம். டைரக்டா ஒரு நீடில் வச்சு we are delivering the sperms into the egg அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? To make sure fertilization takes place. So அந்த மாதிரி we are using a micro injection where DNA is directly injected into the nucleus of an animal cell. Okay. இன்னொரு மெத்தட்ல வந்து bombarding with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA. Okay. So biolistics or gene gun அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, so இதெல்லாம் வந்து different methods to make the host cell competent. ஓகே, அடுத்து வந்து இப்போ ஓவரால் ஆல் த ப்ராசஸஸ் தட் ஆர் கம்மிங் அண்டர் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியோட ஒரு ஓவர் வியூ வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எந்த ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ப்ராசஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஸ்டெப்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம்? ஐசோலேட்டிங் த டிஎன்ஏல இருந்து ஆரம்பிப்போம். ஐசோலேட்டிங் த ஜெனடிக் மெட்டீரியல். டிஎன்ஏ வந்து எப்படி ஐசோலேட் பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் டிஎன்ஏ வந்து செல்லுக்குள்ள இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து செல்லை பிரேக் பண்ணணும். செல்லை பிரேக் பண்ணி செல்லுக்குள்ள இருக்கிற காம்பனன்ஸை வந்து வெளியே கொண்டு வரணும். வெளியே கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் டிஎன்ஏ தவிர இருக்கிற மற்ற காம்பனன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வில் கெட் த பியூர் டிஎன்ஏ. அண்ட் அந்த டிஎன்ஏ வந்து திருப்பி நம்ம பிரெசிபிடேட் அவுட் பண்ணணும் இல்லையா? அந்த சொல்யூஷன்ல இருந்து வெளியே எடுக்கணும். ஸோ இதுதான் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு இதுல. ஸோ ஐசோலேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் பியூர் ஃபார்ம்ல இருக்கணும். ஸோ ஐசோலேட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? இட் இஸ் என்க்ளோஸ்ட், டிஎன்ஏ இஸ் என்க்ளோஸ்ட் வித் இன் மெம்பரேன்ஸ் இல்லையா? ஸோ வி ஹேவ் டு பிரேக் த செல்ஸ் ஓப்பன் டு ரிலீஸ் த டிஎன்ஏ அலாங் வித் தி அதர் மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ். அதர் மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ் என்னென்ன? ஆர்என்ஏ, புரோட்டீன், பாலிசாக்கரைட்ஸ், கார்ப்ஸ், லிபிட்ஸ் எல்லாமே. ஓகே, மெம்பரேன்லேயே வந்து கொலஸ்ட்ரால் இருக்குன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ ஆல் தீஸ் திங் வில் பி ரிலீஸ்ட் அலாங் வித் த டிஎன்ஏ. ஸோ திஸ் கேன் பி அச்சீவ் பை ட்ரீட்டிங் த பாக்டீரியல் செல் வித் enzymes such as lysozyme, cellulase and chitinase based on the cell membrane material of the cell membrane. So based on the material of the cell membrane, we are using that particular enzyme. For bacterial cell na we are using lysozyme. Okay,
பிளான்ட் செல்னா செல்லுலேஸ், ஏன்னா பிளான்ட் செல் வால் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் செல்லுலோஸ். ஃபங்கஸ்னா கைட்டினேஸ், பிகாஸ் செல் வால் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கைட்டின் இல்லையா. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்சைம் யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் செல்லை பிரேக் பண்ணுவோம், உள்ள இருக்கிற காம்பனன்ட்ஸ் மேக்ரோமாலிக்யூல்ஸ் எல்லாத்தையும் வெளியே கொண்டு வரும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு அப்பார்ட் ஃப்ரம் டிஎன்ஏ அதர் மேக்ரோமாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்றோம் பை யூசிங் ரிமூவ் பை ரைபோநியூக்ளியேசஸ், ஆர்னேசஸ், புரோட்டியேசஸ், இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த இடத்துல டினேசஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. டினேசஸ் யூஸ் பண்ணா இட் வில் டைஜஸ்ட் த டிஎன்ஏ. நம்மளுக்கு தேவை அந்த டிஎன்ஏ தான். ஸோ டிஎன்ஏ டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடாது இல்லையா. ஸோ டினேசஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதர் மேக்ரோமாலிக்யூல்ஸை ரிமூவ் பண்ணா மற்ற என்சைம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், ஆர்னேசஸ், புரோட்டியேசஸ் இந்த மாதிரி. ஸோ அதுக்கப்புறம் மற்ற எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அல்டிமேட்லி precipitate அவுட் பை அடிஷன் ஆஃப் சில்ட் எத்தனால். சில்ட் எத்தனால் யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை precipitate பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ அதை பார்க்கறதுக்கு வந்து ஃபைன் த்ரெட்ஸ் மாதிரி இருக்கும், நூல் மாதிரி இருக்கும் டிஎன்ஏ. ஓகே, ஃபைனலி அதை precipitate பண்ணும்போது டிஎன்ஏ நூலா இருக்கும். ஓகே, ஸோ டிஎன்ஏ வந்து பியூர் ஃபார்ம்ல ஐசோலேட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஐசோலேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நவ் என்ன பண்ணணும், டிஎன்ஏ வந்து ஸ்பெசிபிக் சீக்வன்சஸ்ல கட் பண்ணணும், ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் டைஜஷன்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டெப்ல, அடுத்த ஸ்டெப்ல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் டைஜஷன் கேரி அவுட் பண்ண போறோம், which are performed by incubating the purified DNA molecules with the restriction enzyme. So we are incubating purified DNA molecule with the restriction enzyme at optimal condition for the specific enzyme. ஒரு என்சைமுக்கும் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஆப்டிமல் கண்டிஷன் இருக்கும், ஒரு பர்டிகுலர் பிஹெச், ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர், அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த ஆப்டிமல் கண்டிஷன்ல நம்ம அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமையும் நம்மளோட பியூர் டிஎன்ஏ இருக்குல்ல, அது ரெண்டையும் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருவோம். மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கும் போது தோஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் வந்து அந்த பியூர் டிஎன்ஏல வந்து எங்கெங்க ரெகக்னிஷன் சைட் இருக்கோ அங்கெங்க கட் பண்ணி விட்டுரும், கட் பண்ணி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஆக்கிரும். ஸோ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஆக்குனதுக்கு அப்புறமா அடுத்த ஸ்டெப் என்ன வரும், ஸோ ஜீனம் இன்ட்ரெஸ்ட். ஆஃப்டர் கட்டிங் த சோர்ஸ் டிஎன்ஏ நம்ம வந்து சோர்ஸ் டிஎன்ஏ கட் வெக்டர் வித் த ஸ்பேஸ் ஆர் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் லைகேஸ் ஆட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி விட்டுரும், கரெக்டா ரெகக்னிஷன் சைட்ல கட் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறம் லைகேஸ் ஆட் பண்ணோம். லைகேஸ் ஆட் பண்ணும்போது லைகேஸ் வந்து கரெக்டா ஜீனம் இன்ட்ரெஸ்ட் போய் ஜாயின் பண்ணி விட்டுரும். ஓகே, ஜாயின் பண்ணி விட்டுரும். ஸோ திஸ் வில் ரிசல்ட் இன் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ. ஓகே, ஸோ பியூர் டிஎன்ஏ ஃபார்ம் நூலா இருக்கு. அதுல வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம், ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் ஆட் பண்றோம். ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ்க்கு தெரியும் எங்க ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, எங்க கட் பண்ணணும்னு. ஸோ அங்க அந்த இடங்கள்ல மட்டும் கரெக்டா கட் பண்ணி விட்டுரும். ஓகே, அப்ப இப்படி இருக்குன்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுரும். கட் பண்ணி இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும். இது வந்து நம்மளோட, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளோட ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து இந்த மாதிரி இடத்த கட் பண்ணி இந்த மாதிரி பிரிச்சிரும். ஓகே, இது ஒரு நம்மளோட வெக்டர். ஓகே, இது நம்மளோட வெக்டர் இது, அண்ட் இது என்னோட ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்க. ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்கு. ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரெக்கக்னிஷன் சைட் இருக்கு. அதே ரெக்கக்னிஷன் சைட் வந்து என்னோட ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இதுதான் என்னோட ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். இது வந்து வேற ஒரு மாலிக்யூல், இது வந்து வேற ஒரு மாலிக்யூல், இதுதான் என்னோட ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அந்த ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு சுத்தி ரெக்கக்னிஷன் சைட் வந்து எங்க இருக்கும், எங்க கட் பண்ணணும்னு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் டைமுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த இடங்களை கட் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இந்த மிக்சர்ல வந்து இந்த மாதிரி கொண்டு வந்தோம். இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும், இந்த மாதிரி மிக்சர்ல வந்து இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவாங்க, லைகேஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க. லைகேஸ் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அதெல்லாம் வந்து ஜாயின் ஆயிரும். இந்த மாதிரி ஜாயின் ஆக்கி விட்டுரும். ஓகே, ஜாயின் ஆக்கி விட்டுரும். ஓகே, நவ் வி ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் சைசஸ், different sizes of DNA, recombinant DNA molecules இருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணுவோம், அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து the amount of DNA which we have here, recombinant DNA molecule that we have here is very less. The amount of DNA is very less. So first வந்து amplify பண்ணணும். We have to increase the number of DNA sample. Okay, ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம amplification of gene of interest using PCR கண்டக்ட் பண்றோம். ஸோ பிசிஆர்ல இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கு, இந்த மாதிரி கம்மி மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு, 4 மாலிக்யூல்ஸ் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து we have to increase the number of recombinant DNA molecules. ஆம்பிளிஃபை பண்ணணும். ஆம்பிளிஃபைனா என்னது, we are increasing the number of recombinant DNA molecules. ஸோ அதுக்கு வந்து we are conducting PCR. பிசிஆர்ல என்ன பண்றோம்,
பிசிஆர்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன தேவை நம்மளுக்கு பிசிஆர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டெம்ப்ளேட் பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ தேவை. ஓகே, டெம்ப்ளேட் பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ இஸ் நத்திங் பட் ஆர் template piece of DNA is nothing but our genome or in the particular genome interest மாதிரி. ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், one second. ஜீனம் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தனியா அந்த மாதிரி கட் பண்ணும்போது ஜீனம் இன்ட்ரெஸ்ட்டை மட்டும் நம்ம தனியா கொண்டு வந்துடுறோம். இட் இஸ் நாட் லைகேட்டட் இன்டு வெக்டர். இன்னும் நம்ம ஆட் பண்ணல, வெக்டர் இன்னும் ஆட் பண்ணல, வெறும் ஜீனம் இன்ட்ரெஸ்ட்டை மட்டும் நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகே, இந்த பிங்க் கலர்ல ஜீனம் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ஜீனம் இன்ட்ரெஸ்டோட குவான்டிட்டியை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ குவான்டிட்டியை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம், பிசிஆர்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெம்ப்ளேட் பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ தேவைப்படும். ஸோ த ஜீனம் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ இந்த பிங்க் கலர்ல பார்த்தோம் இல்லையா, தட் இஸ் யோர் template piece of DNA. Okay, so that is your template piece of DNA. So template தேவைப்படும், that is your இந்த piece of DNA. அதுக்கப்புறம் primers தேவைப்படும். So இப்போ replication carry out பண்ணா obviously will require primers இல்லையா. Short primers are basically short pieces of DNA. So primers தேவைப்படும். So primers அப்புறம் primersக்கு வந்து சில characters தேவை. For example, primers பார்த்தீங்கன்னா it should be around 18 to 25 bases in length. அதே மாதிரி இப்போ ப்ரைமர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு டெஃபினட்டான ஒரு மெல்டிங் டெம்பரேச்சர் இருக்கும், டிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இட் ஷுட் ஹேவ் அ பர்டிகுலர் மெல்டிங் டெம்பரேச்சர் விச் இஸ் அரௌண்ட் 60 to 65 டிகிரி செல்சியஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி சில இது இருக்கு. அதே மாதிரி ப்ரைமர் ஷுட் நாட் பி செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி. ஓகே, இஃப் இட் இஸ் செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி தே வில் பைண்ட் டு ஈச் அதர். ஸோ இந்த மாதிரி சில கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரைமர் இருக்கு. ஸோ ப்ரைமர் தேவை, டெம்ப்ளேட் தேவை, டிஎன்டிபிஸ் தேவை. ஏன்னா டிஎன்டிபிஸ் ஆர் சர்விங் as a substrate for replication. Yeah, it is serving as a substrate as well as it is providing energy for the polymerization reaction. Okay, replication என்ன நடக்குது, it is basically polymerization reaction இல்லையா. DNA polymerase is polymerizing many என்ன சொல்றது, many nucleotides to give you the new strand of new DNA strand இல்லையா. so template தேவை, primers தேவை, DNTPs தேவை, DNTPs தேவை, divalent cations தேவை. ஓகே, அப்புறம் தெர்மல் சைக்ளரும் தேவை. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிசிஆர் வந்து 3 ஸ்டெப்ல நடக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது, டீநேச்சுரேஷன். டீநேச்சுரேஷன் வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் அரௌண்ட் 94 டிகிரி செல்சியஸ்ல நம்ம டீநேச்சர் பண்ணும்போது டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் மாலிக்யூல்ஸா மாறிடும். சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் மாலிக்யூல்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் ஸ்டெப் அனீலிங். டெம்பரேச்சர் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுவோம். ஸோ டீநேச்சுரேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறமே வந்து primers வந்து போய் அனீல் ஆயிக்கிறோம். ஓகே, it will anneal to the 3' end of the primers will go and bind to the 3' end, 3' ஓட end. ஏன்னா replication will happen from 5' to 3' direction இல்லையா. so it will bind to the 3' end and இந்த directionல வந்து replication நடக்குது. primer annealing, primers போய் அனீல் ஆயிக்கிச்சு. தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன். எக்ஸ்டென்ஷன்ல வந்து இப்போ அந்த டிஎன்ஏ டேக் பாலிமரேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த இடத்துல டேக் பாலிமரேஸ் இஸ் யோர் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் விச் இஸ் யூஸ் ஹியர். ஸோ இந்த டேக் பாலிமரேஸ் என்ன பண்ணும், இந்த ப்ரைமர்ஸை வந்து டிஎன்டிபிஸ் சப்ஸ்ட்ரேட்ஸ் ஆர் பில்டிங் பிளாக்ஸை யூஸ் பண்ணி இட் வில் எக்ஸ்டெண்ட் த ஸ்டாண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ. ஓகே, ஸோ அதான் எக்ஸ்டென்ஷன். ஸோ டெம்பரேச்சர்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ மெல்டிங் பாயிண்ட் இப்போ 94 டிகிரி செல்சியஸ் வந்து டீநேச்சுரேஷன் நடக்குது. அனீலிங் வந்து அரௌண்ட் 50 to 68 டிகிரி செல்சியஸ்ல அனீலிங் நடக்குது. and then followed by primer extension. Okay, extension வந்து again it will happen in around 70 to 74 degrees Celsius. Okay, இப்போ genome interest ஓட amplification நடக்குது. ஓகே, genome interest or your DNA segment ஓட நம்பர் குவான்டிட்டியை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோம். இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்றோம், amplified fragment வந்து இப்போ now we are ligating the genome interest with the vector. Okay, அடுத்து வந்து insertion of the recombinant DNA into the vector. Amplified is now ligated with the vector for further cloning.
ஸோ வெக்டருக்குள்ளே போட்டதுக்கு அப்புறமா வந்து recombinant DNA molecule form ஆகுது. recombinant DNA molecule form ஆனதுக்கு அப்புறம் ligation to form the recombinant DNA molecule, ligation with the vector to form the recombinant DNA molecule. அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம இதை recombinant DNA molecule ஹோஸ்டுக்குள்ள நம்ம வந்து செலுத்தணும். ஓகே, ஸோ மெனி மெத்தட்ஸ் ஆர் தேர் ஃபார் திஸ் ப்ராசஸ். இப்போதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா, எப்படி வெக்டர் வந்து நம்ம ஹோஸ்டுக்குள்ள வந்து செலுத்துறதுக்கு ஹோஸ்ட் எப்படி காம்பிடென்ட் ஆக்குறோம் அந்த. ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு. ஸோ we are making them competent to receive them. Okay, for example, if a recombinant DNA bearing gene for resistance to an antibiotic is transferred into E. coli cell, the host cell becomes transformed to ampicillin resistant cell. Okay, so இந்த மாதிரி செலக்டபிள் மார்க்கர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹோஸ்டுக்குள்ள போடுறோம். ஓகே, அடுத்து வந்து obtaining the foreign gene product. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு குளோனிங் வெக்டருக்குள்ள போட்டு ஒரு குளோனிங் வெக்டருக்குள்ள ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை நீங்க செலுத்தி நம்ம ஆம்பிளிஃபை பண்ணும்போது இட் இஸ் இன்க்ரீசிங் த நம்பர். ஓகே, இட் இஸ் கெட்டிங் மல்டிப்ளைட், தி டிஎன்ஏ இஸ் கெட்டிங் மல்டிப்ளைட். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இப்போ கோல், இப்போ இங்க வந்து அல்டிமேட் கோல், இப்போ இது வந்து குளோனிங் வெக்டர். இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெக்டர்ஸ்ல 2 வெக்டர் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா, குளோனிங் வெக்டர் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் வெக்டர். ஸோ இப்போ நம்மளோட கோல், நம்மளோட அஜெண்டா வந்து இஸ் டு இன்க்ரீஸ், இஸ் டு மல்டிப்ளை த நம்பர் ஆஃப் டிஎன்ஏ. அப்படின்னா இட் இஸ் குளோனிங் வெக்டரை யூஸ் பண்றோம். இப்போ ஒன்ஸ் வி குளோனிங் வெக்டர் யூஸ் பண்ணி மல்டிபிள் காப்பீஸ் நம்ம ஜெனரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இஃப் வி வாண்ட் டு எக்ஸ்பிரஸ் தட் பர்டிகுலர் ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், இப்போ என்ன பண்ணுவோம், இஃப் ஆர் அல்டிமேட் எய்ம் இஸ் டு ப்ரொடியூஸ் அ டிசைரபிள் ப்ரோட்டீன். இப்போ நம்மளோட கோல் வந்து இஸ் நாட் டு மல்டிப்ளை த டிஎன்ஏ, இட் இஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் தட் பர்டிகுலர் ப்ரோட்டீன் ஆர் தட் கேரக்டர் ஆர் த ஃபீனோடைப். அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம், இட் நீட்ஸ் டு பி எக்ஸ்பிரஸ்ட். ஓகே, இட் கெட்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் அண்டர் அப்ரோப்ரியேட் கண்டிஷன் எக்ஸ்பிரஷன். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் வெக்டர் யூஸ் பண்றோம். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் ஹேவிங் க்ளோன் த ஜீன் ஐ மீன் ஆப்டிமைஸ் த கண்டிஷன் டு இன்டியூஸ் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் த டார்கெட், ஒன் ஹேஸ் டு கன்சிடர். ஓகே, கேன் யூ இப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா, we have to provide a optimal condition for the growth and expression of that particular protein இல்லையா. So cells can be multiplied in continuous culture system. So இங்க தான் வந்து bioreactors come into play. Bioreactors எதுக்கு யூஸ் பண்றோம், to provide optimal conditions for achieving the desired product இல்லையா. For providing optimum growth conditions, for example optimum pH, temperature, substrate, salts, vitamin, oxygen, aerobic bacteria, oxygen, aeration, இந்த மாதிரி. Okay, so most of the bioreactors are stirring type, so to increase the yield. So இந்த இடத்துல வந்து fresh media நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் to maintain the cells in their physiological condition. So continuous culture systemல log and exponential phaseல வந்து நம்ம வச்சிருக்கோம் அந்த bacterial cells. So growth diagram தெரியும்ல, first வந்து lag phase, அப்புறம் log phase or exponential phase, and then your quiescent phase. Okay, so இதான் வந்து growth scale. The number of bioreactors யூஸ் பண்றோம், raw materials provide பண்றோம், it is converted into specific products. Bioreactor will provide optimal condition for achieving desired temperature based. Okay, so usually stirred type of bioreactors தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆகாஷ், sigmoid curve, yes, this is a sigmoid curve. Growth curve is a sigmoid curve, S-shaped curve or sigmoid. So stirred tank தான் usually நம்ம யூஸ் பண்றோம். Stirred tank will also facilitate oxygen availability, mixing and oxygen availability. Okay, அடுத்து வந்து downstream processing. So biosynthetic phase க்கு அப்புறம் now the product has to be subjected through a series of processes before it is ready for marketing as a finished product. Okay, it has to be subjected to series of processes. இந்த series of processesல என்னென்ன separation, purification, இங்க வந்து நிறைய techniques employ பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் chromatography, filtration, extraction, purificatory ஸ்டெப்ஸ்ல நிறைய இருக்கு. அதே மாதிரி ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க, கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் ரன் பண்ணணும், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. இதெல்லாம் கலெக்டிவ்லி டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம்
clinical trials, quality testing, QC is very important, testing for each product. So இதெல்லாம் comes under downstream processing and quality control. Okay இந்த சாப்டர்ல இருந்து சில கொஸ்டின்ஸ் ஒரு 5 மினிட்ஸ் இப்போ சொல்லி கொடுத்ததை வந்து ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணுங்க இந்த சாப்டரை. சில கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம். 5 மினிட்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணுங்க, சில கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம்.
ஓகே, இப்போ சில கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ இங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 மார்க்கர் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. ஸோ எக்ஸ்பிளைன் PBR 322 அப்படின்னு சொல்லி இதை வந்து ஒரு 2 ஆர் 3 மார்க்கர் கொஸ்டின் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள். ஓகே, ஸோ இதை எப்படி நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுறது? PBR 322 என்னது? இட் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் பிளாஸ்மிட் இல்லையா? இட்ஸ் an ஆர்டிஃபிஷியல் பிளாஸ்மிட் which was. ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி ஓப்பன் பண்ணா, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணான்னா, first you can first pointly you can describe what it is. First வந்து you can describe it as one of the first artificial cloning vector to be constructed. Okay, it is one of the first artificial cloning vector to be constructed, created by Bolivar and Rodriguez. Okay, you can open the statement like this. Okay, open the statement like this, and PBR 322 oda significance சொல்லலாம். So the P here represents the plasmid, BR represents Bolivar and Rodriguez, and 322 is representing the order. The 322 is referring to the order in which it was synthesized. Okay, it was the 320. After 322 modifications, after that many modifications, after performing that many modifications, finally they constructed the PBR 322. இந்த மாதிரி அந்த termோட significance நீங்க சொல்லலாம். opening statement termோட significance, and after that you have to draw the diagram of PBR 322. So diagram of PBR 322 you should know how to draw. Okay, so you have the ampere part. So this is your ampere, this is your tetracycline resistance part. Okay, this is your ori இங்க இருக்கு, and then you have your repressor of protein, ROP, repressor of protein இருக்கு. அதுக்கப்புறம் so இந்த இடத்துல வந்து you should specify PBR 322, and you should also specify how many base pairs are there in PBR 322. PBR 322 ல எத்தனை base pairs இருக்கு? 4361 base pairs இருக்கு. Okay, so இந்த இடத்துல you have to specify this region is tetracycline resistance part. This is for ampicillin resistance part. This is your ori, this is your repressor of protein. Okay, and restriction enzymes எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன இருக்குன்றது you will have to specify. Okay, so for example PVU1 PST1, so PST1 PVU1. okay, இந்த இடத்துல வந்து 3 இருக்கு. so you have eco R1 CLA1 into
டெட்டார்ல வந்து 2 இருக்கு, BAM H1 அண்ட் SAL1. ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு தெரியணும். அண்ட் த பேஸ் பேர்ஸ் வந்து இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணலாம், 4361. ஸோ இந்த மாதிரி டயக்ராமோட we'll have to specify what this is, and it is one of the first artificial cloning vectors by Bolivar and Rodriguez. Okay, plasmid vector for infecting bacterial cells. Okay, host is bacteria. Host is bacterial vector, bacteria based vector. Okay, so 2 or 3 marker question ke ivlo eludna it will be sufficient. Diagram is very essential, so you should be able to know, you should know how to draw a diagram. Okay, அடுத்த question வந்து ஒரு 5 marker question. Explain rDNA recombinant technology. Explain rDNA recombinant technology for 5 marker question. Okay, so இந்த இடத்துல வந்து நீங்க இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, we discussed many steps which are present in the rDNA technology. நம்ம நிறைய steps பார்த்தோம் இல்லையா. So processes of recombinant DNA technology. First recombinant DNA technology னா என்ன அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரோ ஒன்று கொடுக்கணும். ஓகே, வாட் இஸ் recombinant DNA technology, genetic engineering, ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுக்கணும். ஓகே, ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ லைன் கொடுக்கணும். இன்ட்ரோ லைன் கொடுத்துட்டு யூ ஷுட் டெல் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்றோம், ஐசோலேஷன் ஆஃப் யுவர் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல், ஐசோலேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ. அதுக்கடியில் ஒரு 2 பாயிண்ட். இந்த இடத்துல என்ன பண்றோம், ஃபர்ஸ்ட் செல் மெம்பரேன் பிரேக் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் என்சைம் யூஸ் பண்ணி மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸை ரிமூவ் பண்ணி precipitate பண்றோம் யூசிங் இத்தனால். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம், அடுத்த ஸ்டெப் cutting at specific locations using restriction enzymes. So இதுக்கு அடியில் ஒரு 2 பாயிண்ட். தேர்ட், amplification of gene of interest using PCR. So PCR பத்தி ஒரு 3 பாயிண்ட் என்ன பண்றோம், denaturation, annealing, அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றது, reannealing. Okay, denaturation, annealing and extension. Okay, so 3 steps என்ன பண்றோம், amplification ஒரு 2-3 points. And then fourth வந்து ligation with vector to form recombinant DNA molecule. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம், insertion of the recombinant DNA molecule into host cell or organism. இதுக்கு அடியில் ஒரு 2 பாயிண்ட், மேக்கிங் த host cell competent பத்தி நம்ம பேசணும், ஒரு 2 பாயிண்ட். அதுக்கப்புறமா வந்து 6th என்ன பண்றோம், அடுத்து செலெக்ஷன் ஆஃப் ரீகாம்பினன்ஸ், செலெக்ஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ரீகாம்பினன்ஸ். இதுல ஒரு 2 பாயிண்ட், இன்சர்ஷன் இன்ஆக்டிவேஷன் பத்தி, இல்ல ப்ளூ ஒயிட் ஸ்கிரீனிங்கை பத்தி ஒரு 2-3 பாயிண்ட். கடைசியா என்ன பண்றோம், obtaining the foreign gene product. இதுல ஒரு 2-3 பாயிண்ட். இங்க வந்து you will have to include about bioreactors. அப்படின்னா என்ன, why are they used, bioreactors பத்தியும் இங்க இன்க்ளூட் பண்ணலாம் இதுக்கு அடியில். ஓகே, கடைசியா downstream processing ஒரு 2-3 points. Okay, so 5 marker questions இவ்வளோ எழுதுனா you will get full marks. Okay, and if possible try to include diagrams wherever possible. வெக்டரை வந்து நம்ம லைகேட் பண்ணி ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டோட, வெக்டரை வந்து நம்ம கட் பண்ணி ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டோட லைகேட் பண்ற ஒரு டயக்ராம் நீங்க காட்டலாம். வெரி சிம்பிள் டயக்ராம், ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா இருக்குன்னு அவசியமே இல்லை. இட் கேன் பி வெரி சிம்பிள். ரொம்ப சிம்பிளான டயக்ராம் நீங்க சும்மா இந்த மாதிரி கூட ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி this is your வெக்டர்னு வச்சுக்கோங்க, this is your let's say this is your gene of interest. Okay, this plus this. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம மாலிகுலர் சிசர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கட் பண்றோம். கட் பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கேப் கிரியேட் பண்றோம், பிளஸ் gene of interest
அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து வாட் ஆர் வி யூசிங், இந்த ஸ்டெப்பில் வி ஆர் யூசிங் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் இல்லையா, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம். அண்ட் இந்த ஸ்டெப்பில் வி ஆர் யூசிங் டிஎன்ஏ லைகேஸ் யூஸ் பண்ணி வி ஆர் ஜாயினிங் தம். இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டயக்ராம் இருந்தாலும் இட் இஸ் சஃபிஷியன்ட். ஓகே, this is how you approach this question. Okay, இன்னொரு ஒரு question. What are restriction enzymes? What are restriction enzymes? Mention their types with roles. With role in biotechnology. Okay. So in the question வந்து நம்ம you can get as a 2 marker or 3 marker question. இது actually ஒரு 5 marker question கூட கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. I'll explain how to approach it. 2 or 3 marker question, 5 marker question கூட கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. Okay, so we'll see how to approach it. So first restriction enzyme என்னன்னு கேக்குறாங்க. So first you should write the definition of what a restriction enzyme is. Okay, restriction enzymes என்னது? Basically they are basically enzymes used to cut double stranded DNA at specific locations. For initiating formation of recombinant DNA molecule. They are also known as molecular scissors. இதை பத்தி ஒரு பாயிண்ட் எழுதலாம். Okay, enzyme used to cut double stranded at specific location for initiation of recombinant DNA molecule, and at the same time they are also termed as molecular scissors. So opening statement வந்து இந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கலாம். ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம், டைப்ஸ் கேட்குறாங்க இல்லையா. ஸோ டைப்ஸில் நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம். டைப்ஸில் யூ ஹாவ் எக்ஸோநியூக்ளியேசஸ், எண்டோநியூக்ளியேசஸ். எக்ஸோநியூக்ளியேசஸ் என்ன பண்ணுது, it is removing nucleotides from the ends of the DNA segment இல்லையா. endonucleases வந்து within the DNA இது. அதுக்கப்புறம் you can write more about it. You can write about the recognition sites. Okay, unique recognition site. Unique recognition site பத்தி you have to elaborate. See, இங்க நான் வெறும் key terms மட்டும் தான் எழுதிட்டு இருக்கேன். In exam you will have to elaborate these points. நான் வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஆன்சர்ல என்ன இன்க்ளூட் பண்ணணும்ன்றதை தான் நான் இங்க சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே, so you should write about the unique recognition sites of restriction enzymes. So definition, molecular scissors, types, exonucleases, endonucleases, what are they, each one line, and then unique recognition sites பத்தி எழுதலாம். இந்த இடத்துல palindromic sequence. If they are asking for a 5 marker question, you will have to elaborate more. Palindromic sequence பத்தி எழுதிட்டு you will have to draw a diagram. So இந்த மாதிரி இருக்கு. So இந்த இடத்துல வந்து if this is the recognition site, இந்த இடத்துல ஒரு கட்டு, இந்த இடத்துல ஒரு கட்டு, this will lead to formation of sticky ends. Sticky end formation. ஏன் sticky ends ஃபார்ம் ஆகுது, ஸோ இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி கட்டிங் நடக்குது. palindromic sequence என்ன, ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க உங்க ஆன்சர்ல இன்க்ளூட் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ ஆக்சுவலி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ்லேயே 3 இருக்கு. டைப் 1, டைப் 2, டைப் 3 ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் 3 இருக்கு. சின்ஸ் உங்க என்சிஆர்டியில் அது கொடுக்காதனால போத்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல if they ask you for types of restriction enzymes, you stick with exonucleases and endonucleases. Okay, so now if they are asking for a 5 marker question, you can write more. You can give an example of hint 2. You can write an example of hint 2 and talk about its restriction sites. For example, your recognition site on the 6 base pairs. Okay, it was one of the first restriction enzymes that was discovered.
ஸோ இந்த மாதிரி யூ கேன் ரைட் மோர். ஸோ இங்கே வந்து மென்ஷன் தேர் டைப் வித் தேர் ரோல் இன் பயோடெக்னாலஜி. ஸோ ரோல் இன் பயோடெக்னாலஜியில் வந்து அவங்க கேட்குறப்போ யூ கேன் ரைட். இப்போ ஒரு ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஐசோலேட் பண்ணணும். ஓகே, ஒரு வெக்டரில் வந்து ஒரு வெக்டரோட ஒரு பர்டிகுலர் செக்மெண்ட்ல வந்து ஒரு ஓப்பனிங் கிரியேட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ரோல் இன் பயோடெக்கை பற்றி பேசும்போது ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம், making cuts to isolate gene of interest. Making cuts to isolate gene of interest and create openings in the vector. Create openings in vector. Okay, இந்த மாதிரி. அப்புறம் இந்த sticky ends produce ஆகலையா? So the sticky ends are facilitating. Sticky ends facilitate or make sure the cut pieces of DNA are ligated by DNA ligase. So in the mari you can elaborate on that. So if there are 2 or 3 marker question ke kekranga, you can stop with this unique recognition sites isoda, you can stop. If they are asking for a 5 marker question, you'll have to draw diagrams depicting the sticky ends. How are the sticky ends formed, why are they formed? So adalla vandu neenga include panna answer la. Or example, hint 2 having 6 base pairs, and then further writing about their role in the biotechnology in forming a recombinant DNA molecule. Okay, this is how we approach if it is for a 5 mark. Okay, you can give an example for a palindromic sequence also. For example, TAAS T இந்த மாதிரி இங்கே. அதே இது நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா திருப்பியும் TAAT இந்த மாதிரி தான் ரீட் ஆகும், உல்ட்டா போட்டாலும். இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிளோட யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன் palindromic sequence. ஓகே, ஒரு 15 minutes பிரேக் எடுத்துக்கோங்க. 10-15 minutes. அதுக்கப்புறம் நம்ம பயோடெக்னாலஜி அப்ளிகேஷன்ஸ் சாப்டர் ஆரம்பிப்போம்.
Voice audible. Okay. Biotechnology and its applications important key terms பார்ப்போம். Essentially deals with industrial scale production of biopharmaceuticals and biologicals using genetically modified microbes, fungi. Okay. Application includes therapeutic diagnosis. Genetically modified crops for agriculture, therapeutics, diagnostics, food remediation, waste treatment, energy production. Okay. Applications. Okay. Okay. Application in agriculture பார்ப்போம். Agrochemical based agriculture. Okay, so green revolution is very important. Green revolution tripling the food supply. Okay, due to the improved crop varieties, but mainly due to the use of better management practices and use of agrobacterial. So green revolution the success increased yield or reasons என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா increased yield சொல்ற reason partly due to use of improved crop varieties, but mainly due to better management practice, agrochemicals, use of agrochemicals, fertilizer and pesticides. So all these come together to give you a high yield. But obviously agrochemicals are too expensive, so increases in yield with existing varieties are not possible using conventional breeding techniques. Okay, so traditional breeding techniques fail to keep pace with demand. Okay, so tissue culture in the இடத்துல comes into play. Tissue culture is coming into play. So what does tissue culture mean? So tissue culture na என்னது? So whole plants could be regenerated from explants. Explants na என்னது? Any part of a plant taken out and grown in a test tube under sterile conditions in a special nutrient media is explant. So explant na என்னது? Tissue culture na என்னது? So the capacity to generate a whole plant from any cell or explant is called totipotency. Totipotency. You learn how to accomplish this. Okay. Nutrient media, carbon source. Nutrient media la carbon source irukano. For example, sucrose. Apart from that, inorganic salts, vitamins, amino acids, regulators, growth regulators, all these must be present. So isoda main agenda of all these techniques to propagation of large number of plants in short duration of time. Okay, thousands of plants through tissue culture. So in the method of producing thousands of plants using tissue culture is called micropropagation. So each of these plants will be genetically identical to the original plant from which they were grown. Okay, basically they are soma clones. For example, tomato, banana, apple, etc. have been produced in a commercial scale. Okay, so this whole paragraph is pretty much important. Okay, here they are explaining about certain important terminologies. For example, tissue culture, explants, totipotency, medium level carbon source, goal for propagation large number of plants in short duration, micro propagation. All these are important terminologies, and the terminologies order meaning theriyum. Okay, and is soma clones very important. Okay, so this whole paragraph is important.
important application, recovery of healthy plants from diseased plants. So இந்த இடத்துல வந்து என்ன மெரிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மெரிஸ்டம் ரீஜன், அதாவது மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ் இருக்கிற ரீஜன், தி அபைக்கல் அண்ட் ஆக்சிலரி பார்ட்ல வந்து இருக்கு இல்லையா, that part is free of virus, so therefore that can be removed. Cells are removed from meristem and grown in vitro to obtain virus free plants. This is also very important. Digesting cell wall have been able to isolate naked protoplasm. So first என்ன பண்ணுவாங்க, cell wall is digested, protoplasm இருக்கு இல்லையா, so isolated protoplasm from two different varieties of plants, each having desirable character, can be fused to get hybrid protoplasm, which can be further grown to get new plants. These hybrids are called somatic hybrids. Very important. Somatic hybrids na என்னன்னு சொல்றாங்க, and in the process வந்து somatic hybridization னு சொல்லுவோம். Okay, so protoplasm fusion. Okay, fusion of protoplasm fusion. So the plants, bacteria, fungi and animals whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organisms, GMO. Okay, very important, GMO ஓட definition. So genetic modification நால நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற advantages பத்தி சொல்றாங்க. It has made crops more tolerant to abiotic stress, reduce reliance on chemical pesticides. All these points are important, can be asked for 2 or 3 marks. So genetically modified organisms na என்ன, அதோட advantages for plants என்னென்ன அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. So under GMO, a very important example is the BT cotton. BT, Bacillus thuringiensis, அது மூலமா வர BT cotton is an important example for GMO. So இந்த இடத்துல இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டஃப். ஸோ பிடி காட்டன், அதாவது பெசிலஸ் துரெஞ்சியன்சஸ்ல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் phenotype இருக்கு. That phenotype is to produce a particular protein that will kill insects, especially lepidopterans. So to kill lepidopteran insects, it is producing protein. BT is producing proteins to kill lepidopterans, insects like such as lepidopterans. Okay, lepidopterans, coleopterans, dipterans இதெல்லாம் கொல்லுது. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ப்ரோட்டீன் கிறிஸ்டல், ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட desired gene of interest. ஸோ இங்கே these crystals contain toxic insecticidal protein. ஓகே, ஏன் இந்த டாக்ஸின் பெசிலஸை கொள்ளாது? பிகாஸ் பிடி எக்ஸிஸ்ட் as inactive prototoxin. ஆனால் இன்செக்ட் இன்ஜெஸ்ட் பண்ணோன்னா, இன்செக்ட் வந்து இன்ஜெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் it is converted into the active form of toxin due to the alkaline pH of the gut, which solubilizes the crystal. Okay, these are all important points. ஏன் வந்து பிடி வந்து அந்த ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் இல்லையா, அந்த ப்ரோட்டீன் ஏன் வந்து பிடி Bacillus thuringiensis அஃபெக்ட் பண்ண மாட்டேங்குது, ஆனால் அதை இன்ஜெஸ்ட் பண்ணுற லெபிடாப்டரன்ஸ் ஒரு இன்செக்ட்ஸை வந்து ஏன் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்றதுக்கு ஏன் அப்படின்னா, இட் இஸ் இந்த inactive prototoxin form in the Bacillus thuringiensis, and once it is ingested by the insect, alkaline pH of the gut naale it is converted into the active form. Okay, therefore it causes lysis in the cells of the gut epithelial cells of the insect and causes death of the organism. It creates spores, cause cell swelling and lysis, and eventually death. These are all important parts. So inga vandu the gene cry1AC gene. Okay, so toxin is coded by cry1AC and cry2AB control cotton bollworm. Cry1AB controls corn borer. These are very important. Okay, controls cotton bollworm. So cotton bollworms ku எந்த gene, cotton borer ku எந்த gene அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ட்ஸ்ல வந்து RNA இன்டர்ஃபரன்ஸ் இஸ் a very important concept. ஸோ RNA இன்டர்ஃபரன்ஸ், ஸோ இது வந்து இதோட டார்கெட் வந்து nematode Melidogyne incognitia, which is affecting root of tobacco plants. Okay, ஸோ இதுக்கு ஒரு ரெமெடியா RNA இன்டர்ஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. RNA இன்டர்ஃபரன்ஸ்னா என்னது? ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து யூகேரியோட் ஆர்கானிசம்ல டேக் கேர் பண்ணுது as a mode of cellular defense.
ஸோ இதில் வந்து பேசிக்லி என்ன ஆகுது, சைலன்சிங் ஆஃப் அ ஸ்பெசிஃபிக் mRNA டியூ டு த பிரசன்ஸ் ஆஃப் அ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் RNA. ஓகே, ஸோ mRNA வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் அண்டர்கோ பண்ணுச்சுனா தான் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் அ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ், இட் வில் ப்ரொடியூஸ் அ ப்ரோட்டீன் which will in turn affect a particular character இல்லையா. ஸோ டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸை ப்ரிவென்ட் பண்ணணும். எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்றோம்? So mRNA will not be translated in the presence of a complementary double-stranded RNA molecule due to a complementary double-stranded RNA molecule. So ஒரு complementary double-stranded RNA molecule இருந்துச்சு அப்படின்னா the mRNA will not get translated. இதுக்கு பேர் தான் RNA interference or silencing of RNA அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, so the complementary RNA molecule will bind to the particular specific mRNA and prevent the translation of the mRNA. Okay, so இதுக்கு பேர் தான் silencing. This is very important. So இந்த இடத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா agrobacterium vector, for example TI plasmid is an agrobacterium vector. So vector யூஸ் பண்ணி ஒரு nematode specific gene was introduced into the host plant. So இந்த nematode specific gene வந்து உங்களோட TI plasmidல integrate பண்ணி அந்த plasmid வந்து they let that plasmid infect the host plant cells. So introduction of the DNA வந்து இப்போ introduce ஆயிருச்சு, using the plasmid introduce பண்ணிட்டாங்க அந்த nematode specific gene. இப்போ இந்த gene என்ன பண்ணுது, it is producing both sense and antisense RNA in the host cell. So two RNAs being complementary forms a double-stranded dsRNA. Okay, இந்த double-stranded dsRNA என்ன பண்ணுது, it is initiating RNA interference. எப்படி initiate பண்ணுதுன்றதை நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்தோம். Okay, so therefore silencing the specific mRNA, preventing translation, therefore that character is not expressed. Okay, so the parasite could not survive in a transgenic host. RNA interference பார்த்தாச்சு, BT cotton பத்தி பார்த்தாச்சு, GMOக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துருக்கோம். GMOனா என்ன, அதனால பிளான்ட்ஸுக்கு என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் BT cotton பத்தி பார்த்தோம், எஸ்பெஷலி BT cotton எப்படி ஆக்ட் ஆகுது, மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன், Cry1AC, Cry2AB, Cry1AB என்னென்ன எஃபெக்ட் பண்ணுதுன்றதை பார்த்தோம். பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ட்ஸ், ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. இப்போ எப்படி பயோடெக்னாலஜி பிளான்ட் அக்ரிகல்ச்சர்ல ஹெல்ப் பண்ணுதுன்றதை இப்போ நம்ம பார்த்தோம். இப்போ பயோடெக்னாலஜி அப்ளிகேஷன் இன் மெடிசன் பார்க்க போறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் genetically engineered insulin. Okay, starting from genetically engineered insulin. Initially insulin was isolated from other animals. Okay, so the insulin used for diabetes was earlier extracted from pancreas of slaughtered cattle and pig. Insulin from animal source. Okay, ana these cause some patients to develop allergy or other type of reaction. Okay, allergy develop ஆச்சு. இன்சுலின் ஃப்ரம் அனிமல் சோர்ஸ் வந்து நம்ம சப்ளை பண்ணும்போது அலர்ஜிஸ் டெவலப் ஆச்சு. ஓகே, ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இன்சுலினோட ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா இன்சுலின் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ ஷார்ட் பாலிபெப்டைட் செயின் A and chain B. Okay, they are linked together by disulfide bridge. Chain A, chain B, linked together by disulfide bridges. Okay, disulfide bonds. இதுதான் வந்து ஒரு மெச்சூரான இன்சுலினோட ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ மேமல்ஸ்ல இன்க்ளூடிங் ஹியூமன்ஸ் இன்சுலின் சிந்தசைஸ் ஆஸ் அ ப்ரோ ஹார்மோன். ஹியூமன்ஸ் அண்ட் மேமல்ஸ்ல வந்து இன்சுலின் நம்ம பாடியை செக்ரேட் பண்ணுது, ஆனா இட் செக்ரேட்டட் ஆஸ் அ ப்ரோ ஹார்மோன், இம்மெச்சூர் ஹார்மோன். ப்ரோ ஹார்மோன் அதாவது ப்ரோ என்சைம் மாதிரி இட் நீட்ஸ் டு பி ப்ராசஸ்ட் பிஃபோர் இட் பிகம்ஸ் ஃபுல்லி மெச்சூர். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ரோ ஹார்மோன்ல வந்து ப்ரோ இன்சுலின்ல வந்து இட் கண்டெயின் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரெச் கால்டு சி பெப்டைட். ஓகே, இந்த சி பெப்டைடை ரிமூவ் பண்ணா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், we will get the mature insulin. When the C peptide is not present in mature insulin and it needs to be removed during maturation. So in the challenge for production of insulin, RNA was getting insulin assembled in a mature form. The mature form la வந்து assemble பண்றதா major challenge. So 1983 Eli Lilly American company என்ன பண்ணாங்க, 2 DNA sequences corresponding to the A and B chains of human insulin வந்து synthesize பண்ணி அதை introduce them into plasmids of E. coli to produce insulin chain. இப்போ இந்த இன்சுலின் செயின் வந்து அப்டைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் they were
separately produced and extracted and combined by creating disulfide bonds to form the human insulin. Okay, this part is very important. Okay, applications in medicines la production of insulin first example. Adutha example வந்து gene therapy. Gene therapy la வந்து how can we use biotechnology in gene therapy? இப்போ ஒரு ஹெரிடிட்டரி டிசீஸ் ஜீன் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் இப்போ நம்மளோட டிஎன்ஏல வந்து சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏல வந்து சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட் பேசிஸ்ல வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஓகே, அதை எப்படி கரெக்ட் பண்றது, ஜீன் டிஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதை எப்படி கரெக்ட் பண்றது அப்படின்றத பார்க்க போறோம். ஸோ ஜீன் தெரப்பி இஸ் an attempt to correct a hereditary disease. Okay, so gene therapy na enna? It is a collection of methods that allows correction of a gene defect, a defective gene that has been diagnosed in a child embryo. Okay, அடுத்து வந்து correction of a genetic defect involves delivery of normal gene into the individual or embryo to take over the function of and compensate for the non-functional gene. This is also very important. Correction of a genetic defect involves delivery of a normal gene into the individual or embryo to take over the function or compensate for the non-functional gene. Okay, these two things. Gene therapy na என்னது அப்படின்றதுக்கு இதுதான் எழுதணும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் 1990 4-year-old girl adenosine ADA deficiency இருக்கிற ஒரு பொண்ணுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜீன் தெரப்பி வாஸ் அட்மினிஸ்டர்ட். இந்த இடத்துல என்ன பண்றாங்க, என்சைம் விச் இஸ் க்ரூஷியல் ஃபார் இம்யூன் சிஸ்டம் டு ஃபங்க்ஷன் வந்து ஏடிஏ அடினோசைன் டிஎமைனேஸ், இது வந்து ப்ராப்பரா வந்து சிந்தசைஸ் ஆக மாட்டேங்குது. ஓகே, இந்த பர்டிகுலர் என்சைம் வந்து ப்ராப்பரா சிந்தசைஸ் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப வீக்கா இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த என்சைம் வந்து ஏன் ப்ராப்பரா சிந்தசைஸ் ஆக மாட்டேங்குது? டியூ டு deletion of the gene for adenosine deaminase. ஸோ இதை கரெக்ட் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா, யூஸ்வலி போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணுவாங்க. In others it can be treated by enzyme replacement therapy. This is the two methods. One வந்து bone marrow transplantation, இன்னொன்று enzyme replacement therapy. So enzyme replacement therapy என்ன பண்றாங்க, functional ADA is given to the patient by injection. ஆனா என்ன ப்ராப்ளம்னா, இந்த ரெண்டு அப்ரோச்லயுமே வந்து it is not a completely curative method. Okay, it is very temporary. ADA இல்லை அப்படின்றதுக்காக ADA வந்து நம்ம டெம்பரரியா சப்ளை பண்றோம். எஸ், ADA deficiency will cause you SCID. Okay, that is correct. Okay, X-linked severe combined immunodeficiency. Okay, X-linked severe combined immunodeficiency. Okay, it is a treatment method for this particular disorder. So இந்த இடத்துல வந்து a functional ADA cDNA. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா, ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தடும் வந்து இட் இஸ் நாட் அ பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ இப்போ ஒரு பெர்மனன்ட் சொல்யூஷனா என்ன இருக்கும்? ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டுவர்ட்ஸ் ஜீன் தெரப்பி இங்கே தான் ஆரம்பிக்குது. ஸோ என்ன பண்றாங்கன்னா, லிம்போசைட்ஸ் ஃப்ரம் த பிளட் ஆஃப் த பேஷண்ட்டை வந்து இட் இஸ் க்ரோன். ஓகே, அவுட் சைட் த பேஷண்ட் இன் அ கல்ச்சர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லிம்போசைட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரம் த பிளட் ஆஃப் அ பேஷண்ட் வந்து செப்பரேட்டாக க்ரோ பண்ணி ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ஏடிஏ இஸ் தென் இன்ட்ரடியூஸ் இன் டு தீஸ் லிம்போசைட்ஸ். இப்போ இந்த ஆர்டிஃபிஷியலி டெவலப்ட் க்ரோன் இன் லிம்போசைட்ஸ்குள்ள ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ஏடிஏ சிடிஎன்ஏ வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து இட் இஸ் ரிட்டர்ன் டு த பேஷண்ட். இப்போ இந்த செல்ஸ் ஆர் நாட் இம்மார்டல், தீஸ் லிம்போசைட் செல்ஸ் ஆர் நாட் இம்மார்டல். ஸோ தேர்ஃபோர் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ரிப்பீட்டடா லிம்போசைட் செல்ஸை வந்து நீங்க பீரியாடிக் இன்ஃபியூஷன் ஆஃப் ஜெனட்டிக்லி இன்ஜினியர்ட் லிம்போசைட்ஸ் இஸ் நெசசரி. ஆனா ஹவவர் if the gene isolate from the bone marrow producing ADA is introduced into the cells at early embryonic stages, then it could be a permanent cure. Okay, and the bone marrow cells la, if you are early embryonic stages la irukara, and the bone marrow cells la if you are able to introduce these genetically engineered lymphocytes, then it could be a permanent cure. Okay, so gene therapy பார்த்தாச்சு. அடுத்து மாலிகுலர் டயக்னாசிஸ்ல வந்து பயோடெக்னாலஜியை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றத பார்ப்போம். Effective treatment of disease, early diagnosis, and actually
XSCID severe. So நம்ம வந்து neat point of view இல்ல, we are looking at things from a both point of view. So we're not going too much into detail. We are just covering the important points that is given in the NCERT. Okay, for now. Molecular diagnostics ல வந்து இப்போ எப்படி we are using biotechnological principles in molecular diagnosis னு பார்ப்போம். Effective treatment, early diagnosis, understanding pathology is very important. Okay. So conventional methods use பண்றதுனால என்ன disadvantage? We are not conventional methods nala we cannot detect a disease in the early phase. Okay, so early detection is not possible using conventional methods of diagnosis. Conventional methods are urine sample, blood sample, serum sample, idella vandu conventional methods. It is not possible. So recombinant DNA technology, PCR, enzyme linked immunosorbent assay, ELISA, these techniques are employed for early diagnosis. ஸோ ஒரு பேத்தஜன் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் நார்மலி அது வந்து ஒரு சிம்டம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து வில் டிடெக்ட் தட் பர்டிகுலர் pathogen, presence of particular pathogen only after the symptom, only after the onset of symptoms இல்லையா. ஆனால் சிம்டம்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத இப்போ பார்ப்போம். பை திஸ் டைம் ஸோ சிம்டம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற டைமில் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பேத்தஜன் இஸ் ஆல்ரெடி வெரி ஹை இல்லையா. ஸோ தேர்ஃபோர் வெரி லோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பாக்டீரியா ஆர் வைரஸ் இருக்கும் போதே வி ஹேவ் டு டிடெக்ட். So very low concentration of bacteria virus can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR. Okay. So இப்போ முந்தின சாப்டர்ல தான் பார்த்தோம் பிசிஆர்ல வந்து ஒரு ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ வந்து நம்ம we are increasing the quantity of that small piece of DNA. Okay, we are increasing the number or quantity of that size of that particular DNA. So இந்த இடத்துல வந்து by even if the nucleic acid or DNA of the viral pathogen is present in a very small amount, small concentration, using PCR we are amplifying it and now we can easily detect it இல்லையா. So first amplify பண்ணலாம். So அது மூலமா PCR மூலமா we can detect it. So ஒரு single stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cells, followed by detection using autoradiography. So இந்த சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டட் டிஎன்ஏ ஆர் ஆர்என்ஏ வந்து எல்லா நார்மல் செல்ஸோடையும் போய் அட்டாச் ஆகிக்கிறோம். ஓகே, ஆல் ஃபங்க்ஷனல் அண்ட் நார்மல் செல்ஸ்ல போய் நார்மல் சீக்வன்சஸ்ல போய் அட்டாச் ஆகிக்கிறோம் பிகாஸ் இட் இஸ் காம்ப்ளிமெண்டரி. ஓகே, அண்ட் சின்ஸ் இட் இஸ் டேக் வித் ரேடியோஆக்டிவ் ப்ரோப், ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபில பார்க்கும்போது இட் கேன் பி விஷுவலைஸ், இட் வில் அப்பியர் ஆன் த ஃபிலிம் பிகாஸ் இட் இஸ் டேக் வித் ரேடியோஆக்டிவ் மாலிக்யூல். ஓகே, ஸோ எல்லா நார்மல் செல்ஸோடையும் காம்ப்ளிமெண்டாரிட்டி இருக்கும், போய் பைண்ட் ஆகிக்கிறோம். ஏதாவது ஒரு செல்ல மியூட்டேஷன் இருக்கு, ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ்ல ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, இல்லை இட் இஸ் நாட் நார்மல் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் டிஎன்ஏயோட இது போய் பைண்ட் ஆகாது. தேர்ஃபோர் ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபியில் அப்சர்வ் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல வந்து யூ கேனாட் விஷுவலைஸ் எனிதிங் இன் தட் பர்டிகுலர் லொகேஷன். ஸோ இட் வில் நாட் அப்பியர் ஆன் த photographic film. So therefore the probe will not have complementarity with the mutated gene, because the probe will not have complementarity with the mutated gene. It will have complementarity only with the normal genes. Yeah. So இது மூலமா if it is not appearing in the film, in the photographic film, we can என்ன சொல்றது, we can conclude that particular அந்த particular ஏரியால இல்ல அந்த particular geneல some mutation is there அப்படின்றத நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணணும். இது ஒரு டெக்னிக். PCR ஒரு டெக்னிக். தேர்ட் ELISA வந்து இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பிரின்சிபல் ஆஃப் ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி இன்ட்ராக்ஷன். நம்ம பாடியில ஏதாவது ஒரு ஃபாரின் பேத்தஜன் வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு முன்னாடி நம்ம பாடி அதை டிடெக்ட் பண்ணிடும். நம்ம பாடி அதை டிடெக்ட் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இப்போ நம்ம எலிசால என்ன பண்ண போறோம்னா we are detecting the antibodies which has been synthesized against these antigens, and therefore we are telling this particular disease is present. Okay. So infection of a pathogen can be detected by the presence of antigens or by detecting the antibodies synthesized against antigens. So in the antigens and antibodies detect panni, we are concluding that this particular disease is present. Okay. So this is the mechanism of action of ELISA. PCR using autoradiography and then kadesa by ELISA. Okay. Okay, அடுத்து transgenic animals பத்தி பார்க்க போறோம். So animals that have their DNA manipulated to possess and express a particular extra foreign gene is known as transgenic animals. Okay. Examples வந்து usually rats, rabbits, pigs, sheep, cows, fish. These are used as transgenic animals.
ஓகே, எதுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஜெனிக் அனிமல்ஸ் யூஸ் பண்றோம்ன்றதுக்கு சில ரீசன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் வந்து நார்மல் ஃபிசியாலஜி அண்ட் டெவலப்மெண்ட். டிரான்ஸ்ஜெனிக் அனிமல்ஸை யூஸ் பண்ணி we can study of how genes are regulated, how they affect the normal functions of the body and its development. So இந்த ஒரு எப்படி genes is affecting a particular character or phenotype ஸ்டடி பண்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்து ஸ்டடி ஆஃப் டிசீசஸ். So are designed to increase the understanding of how genes are contributing to the development of diseaseன்றத படிக்கலாம். Serve as models for human diseases. Investigate new treatment. Okay, so புது treatment plans investigate பண்றதுக்காக we can use it as a model organism. So many models exist for many human diseases. For example, cystic fibrosis, arthritis, Alzheimer's மாதிரி. அடுத்து biological products. So சில medicines required to treat certain human disease can contain biological products. Such products are expensive to make. Transgenic animals produce. So transgenic animals use பண்ணி சில யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பை ப்ராடக்டாக நம்ம வந்து அதை சிந்தசைஸ் பண்ண வைக்கிறோம். ஓகே, so transgenic animals that produce useful biological products can be created by the introduction of the particular gene of interest. This codes for a particular product such as human protein, which is used to treat emphysema. Example, okay, இந்த மாதிரி வேக்சின் சேஃப்டி டெஸ்டிங் ஆஃப் வேக்சின் சேஃப்டி டெஸ்டிங்காக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் டிசீஸ்க்கு ஒரு வேக்சின் டெவலப் பண்றாங்கன்னா அது ஹியூமன்ஸ்க்கு அட்மினிஸ்டர் பண்றதுக்கு முன்னாடி கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் ரன் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஜெனிக் அனிமல்ஸ்ல வந்து they'll run the trials. ஸோ இந்த வேக்சினை வந்து அதுக்கு அட்மினிஸ்டர் பண்ணி அது எதுவும் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லை சிம்டம்ஸ் எதுவும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதா அப்படின்றது பார்ப்பாங்க. அது வந்து இஃப் இட் இஸ் சேஃப், இஸ் இட் சேஃப் ஆர் நாட் அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எதுவும் சைடு எஃபெக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதா, இஸ் இட் ஓகே அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக டிரான்ஸ்ஜெனிக் அனிமல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சேஃப்டி ஆஃப் வேக்சின் டெஸ்டிங் பிஃபோர் தே யூஸ் ஆன் ஹியூமன்ஸ். யூஸ்வலி மைஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த பர்பஸ்க்கு. ஸோ சேஃப்டி ஆஃப் போலியோ வேக்சினுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஜெனிக் மைஸை யூஸ் பண்ணி சேஃப்டி டெஸ்டிங் பண்ணாங்க. Chemical safety testing, toxicity levels of particular food products or particular chemicals which are used in food products. So அதுக்கு வந்து toxicity testingகாக they use transgenic animals. அடுத்து ethical issues. இந்த இடத்துல GEAC, Genetic Engineering Approval Committee, full form of GEAC very important, படிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த ஜிஏசி என்ன பண்ணுது, டிசிஷன்ஸ் ரிகார்டிங் வேலிடிட்டி ஆஃப் ஜிஎம் ரிசர்ச், சேஃப்டி ஆஃப் இன்ட்ரடியூசிங் ஜிஎம் ஆர்கனிசம் ஃபார் பப்ளிக் சர்வீசஸ். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கறது தான் ஜிஏசியோட வேலை, கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ ரைஸ் ஹேஸ் த ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் இன் India. Okay, so 200,000 varieties of rice. Highest number of varieties, genetic diversity is for rice. Okay, in India. Number 1 rice, adukapram number 2 வந்து mangoes. Okay, in terms of number of varieties available. Mangoes la வந்து we have more than 1,000 varieties of mangoes. Rice la we have more than 200,000 varieties of rice. Okay, diversity of rice in India is one of the richest. இங்க பயோபைரசினா என்னன்னு சொல்றாங்க. பயோபைரசி is a term used to refer to the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the country and the people concerned, without compensatory payment. பயோபைரசியோட டெஃபினிஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போ இது ஒரு 2 மார்க்கருக்கு கேட்டாங்கன்னா அப்படின்னா என்ன, அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ். இன்னொரு ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியணும், பயோ பேட்டன்டிங்.
Biopatent. So biopatent அப்பனா என்னது? So a patentனா என்னது? It is a right granted by the government or a governing authority to an investor. எதுக்கு? To prevent that particular technique or product to be commercially used. ஓகே, ஸோ அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணி அந்த ஓனருக்கு அந்த ப்ராடக்டோட ரைட்டோ இல்லை அந்த ஒரு டெக்னிக்கோட ரைட்டோ நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது அந்த பர்டிகுலர் கவர்மெண்ட். ஸோ அதான் வந்து பயோ பேட்டன்ட். ஸோ பயோ பேட்டன்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, yeah, so that's it from this chapter. ஒரு 5 minutes ரிவைஸ் பண்ணுங்க, கொஷின்ஸ் பார்ப்போம். இந்த சாப்டர்ல இருந்து சில கொஷின்ஸ் பார்ப்போம். 5 minutes ரிவைஸ் பண்ணுங்க, அப்புறம் கொஷின்ஸ் பார்ப்போம். Okay, let's look at some questions from this particular chapter.
First question, what is RNA interference அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இது ஒரு 2 மார்க்கர் கொஸ்டினுக்கு கேட்குறாங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த இடத்துல என்ன நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணணும், RNA இன்டர்ஃபரன்ஸ்னா என்ன அப்படின்றது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு யூ ஹேவ் டு ஓப்பன் த ஸ்டேட்மெண்ட் வித் அ டெஃபினிஷன். ஓகே, ஸோ RNA இன்டர்ஃபரன்ஸ்ல என்ன நடக்குது, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், யார் silencing, they are silencing a particular specific mRNA by presence of a double stranded RNA molecule. Okay, which is by presence of double stranded molecule which is complementary to the RNA molecule. Okay, so இது என்ன பண்ணுது, second stepல it is binding to it and preventing translation from happening. இல்லையா, இதுதான் வந்து RNA interference and it is preventing RNA interference. Okay, so இப்போ இதே வந்து 3 marker question கேட்குறாங்கன்னா you can add another point saying that it was RNA was first discovered by Andrew Fire and Craig Mello இந்த வருஷம் 1998. செகண்ட்ல வந்து அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க, வாட் இஸ் பயோபைரசி அப்படின்னு கேட்குறாங்க. பயோபைரசினா என்னது, 2 or 3 மார்க்கர் கொஸ்டினுக்கு கேட்குறாங்கன்னு வச்சு. பயோபைரசியில் நீங்கள் என்னென்ன இன்க்ளூட் பண்ணலாம், ஸோ using multiple resources. Okay, so using biological resources or products, biological resources, products, biosources. So இதெல்லாம் வந்து without proper authorization or proper compensation to the responsible authorities, to the related authorities or people. Okay, so இதுதான் வந்து it is known as biopiracy. Okay, ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து என்னென்னு சொல்லலாம். ஸோ அரௌண்ட் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம இப்போ பார்த்த மாதிரி 200,000 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ரைஸ் இருக்கு இன் இந்தியா அலோன். ஓகே, ஸோ இந்தியா has the richest diversity of rices. Okay, so 27 documented varieties of basmati மட்டுமே இருக்கு இந்தியாவில். These are all examples of biopiracy. ஸோ இதை வந்து 1997ல வந்து அமெரிக்கன் கம்பெனி tried getting the patent rights for basmati rice, okay, through the US Patent and Trademark Office. So இதை வந்து இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்றது, we fought against this and we got back our rights. So this is an example of biopiracy. Okay, இன்னொரு question பார்ப்போம். What are the advantages and of BT cotton அப்படின்னு கேட்குறாங்க. வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் BT cotton அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு BT cotton மூலியமா வி ஆர் அவாய்டிங், இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன எழுதலாம்னா வி ஆர் இப்போ BT cotton வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், டு அவாய்ட் infestation by insects.
usually lepidopterans, etc. Okay, so to avoid infestation by insects like lepidopterans. So இது மூலமா நமக்கு என்ன ஆகுது, yield வந்து increase ஆகுது, yield of cotton வந்து increase ஆகுது by reducing the infestations. So by avoiding infestations by insects like lepidopterans, etc., they are increasing the yield of our cotton. Okay, these are the advantages of BT cotton. The next question வந்து, what is the role of GEAC? So first GEAC ஓட full form என்னன்னு எழுதணும். Okay, GEAC ஓட full form என்னன்னு எழுதணும். So first என்னது, genetic engineering approval committee இல்லையா, genetic engineering approval committee. So இதோட வேலை என்னது, to make decisions regarding validity of GM research, genetic modification research. Okay, and safety of introducing GM organism for public services. Okay, so இதெல்லாம் இதோட making decisions regarding validity of GM research, safety of introducing the GM for applications. So இதெல்லாம் வருது. Along with that, என்ன எழுதலாம்னா, it is functioning under the Department of Environment. It is functioning under the Department of Environment. So as a statutory body for review and approval of activities for large scale genetically engineered organism and their products. For reviewing and approval of genetically engineered organisms and their biological products. Okay, so இதெல்லாம் வந்து GEAC ஓட வேலை. Okay, அடுத்து என்ன question? So இந்த இடத்துல வந்து explain the technique and application of plant tissue culture. அப்படின்றாங்க. This is a 5-marker question. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்னென்ன வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர்னா என்ன அப்படின்றத எழுதணும். நான் சில டேர்ம்ஸ் பத்தி சொன்னேன் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர்னா என்ன, ஃபாலோட் பை எக்ஸ்பிளான்ட்னா என்ன. ஓகே, இதை வச்சு ஒரு பாயிண்ட் எழுதணும். அதுக்கப்புறம் செல்லுலார் டோட்டிபொட்டன்சியை பத்தி எழுதணும். செல்லுலார் டோட்டிபொட்டன்சி அப்படின்னா என்ன? It is the capacity of the explant to generate a whole new plant இல்லையா, செல்லுலார் டோட்டிபொட்டன்சி. இதை பத்தி ஒரு டேர்மும் என்னன்றது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. டிஷ்யூ கல்ச்சர்னா என்ன, எக்ஸ்பிளான்ட்னா என்ன, செல்லுலார் டோட்டிபொட்டன்சினா என்னது. அதுக்கப்புறம் இன்விட்ரோ டெக்னிக் இல்லையா, இட் இஸ் an in vitro technique of maintaining and growing plants in artificial mediumல we have controlled environments. So இதெல்லாம் வந்து உங்களோட பாயிண்ட்ஸ்ல இன்க்ளூட் பண்ணணும். நியூட்ரியன் மீடியால வந்து it should have a C source along with other things இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் எழுதும். C sourceல usually sucrose along with other nutrients. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இதோட வந்து பிஜிஆர்ஸையும் நம்ம வந்து இன்க்ளூட் பண்ணணும். பிளான்ட் க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸையும் வந்து நியூட்ரியன் மீடியாவில் இருக்கணும். அலாங் வித் தட் இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து சோமா க்ளோன்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத இன்க்ளூட் பண்ணணும். ஸோ டிஷ்யூ கல்ச்சரில் வந்து இந்த டெர்மினாலஜிஸ், இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் சொல்லணும். அதுக்கப்புறமா வந்து ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட்
காம்பனன்ட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூ கல்ச்சர் ஆஃப் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர். அதுக்கப்புறம் இப்போ அப்ளிகேஷன்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் மைக்ரோ ப்ரொபகேஷனை பற்றி எழுதணும். Micro propagation என்னது? It is the method of producing thousands of plants through tissue culture technique in a very short period of time. இல்லையா? Short timeல producing large amount of plants. Okay, so micro propagation பத்தி ஒரு 2 பாயிண்ட். அடுத்து வந்து recovery of healthy plants. Recovery of healthy plant from infected plant. இது எப்படி பண்ணுவோம்? பை மெரிஸ்டம் கல்ச்சர். மெரிஸ்டம் வந்து நம்ம மெரிஸ்டம் ஆஃப் த டிசீஸ் பிளான்ட்டை ஒரு எக்ஸ்பிளான்ட்டா யூஸ் பண்ணி we are cultivating a new plant using tissue culture. Meristem culture is very important. Third வந்து third application வந்து somatic hybridization. Somatic hybridization என்ன பண்றோம்? Protoplast fusion. Protoplast fusion. இல்லையா? Protoplasts of two different plants having favorable characters, two favorable characters and fusing their protoplasm. Protoplast fusion. So இதெல்லாம் வந்து application. So இதெல்லாம் நீங்க எழுதுனீங்கன்னா you will get 5 marks. Okay. Okay, so that's it for today's class. நாளைக்கு அடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம். Thank you.